Tuko live YouTube. Nangoja TikTok ishike. Let's see. Amekataa bado. What's happening? Ishaanza na imeanza. So, welcome back to Man Cave Talk Live, episode 133. Inaitwa live Q&A, no filters, just real talk. Leo ni Sunday, July 12th, I think. So I try to make sure everything iko. Sijui kama iko ina run ad bado. What's happening na hiyo stories? I try confirm kama sawa iko on. Na huku hivi. Oh, sorry, everything iko poa. I think ina check. So kama sound iko fiti, unaweza niwekea 1. Kama ni mbaya weka 2, number 2. Kama una watch TikTok, na nijue mapema nisiende too far alafu nipate tuko off kidogo. Chelewa kidogo, nifaa kuanza an hour ago lakini nimechelewa. Niko na mtoi hapa namshughulikia. Anyway, so first Daryl Travis alikuwa vipi hapa hivi a couple of minutes ago. Kuna Edward Kamau, locked and loaded. Karibu sana. Hapa kasema poa, welcome back. Alafu nani mwingine hapa? Albo ready for 133rd episode. Umesema poa, mwana tu 133. Alafu kuna Nico locked, karibu sana. Davey, Daudi, hi to you. Nakuona TikTok. So hii ni live ingine leo. Nimekuwa indoor since Friday. Inasema tu just in case. Niko home jana, kasema acha tu ni sleep in ndio ni catch up na usingizi. Something new happened, tulikuwa na holiday last weekend on Friday, Saturday, Sunday, 3-day weekend. Kulikuwa 4th of July, Americans 250th birthday. Alafu inani throw off kidogo nikianza wiki, sijui kwa nini. Too many days between schedule job inani throw off. So I've been looking forward to the weekend. Imefika, nimelala jana, nimesleep in. Nimeamka afternoon, napata ball inaendelea, kuna game 2. So nika watch both games. Ilikuwa afternoon time ya hapa hivi. So sijakuwa outdoor since Friday evening. It's interesting, surprising. But lazima niende leo juu I need things to buy. Nimewatch for the first time nimeona the whole game ya World Cup. Hope you see people enjoy World Cup kama mimi. Lakini ina feel weird kwa sababu ni kama tu history ya World Cup kama kawaida. Feel kama kuna story fulani na maref wana tend kupatia wase wa black red cards. ni pretty obvious. Mbona speaking my face yes ingine siski. So even mimi naona hivyo sijui ka nini. Unaendanga kuwatch live. Hapana, maze Daryl Travels. States ni kubwa. America ni kubwa, it's big. Tuko na 4 time zones. Kuna Eastern, Central, Mountain, Pacific. So kama game ya ilikuwa moja ilikuwa nini? Ilikuwa Miami. Hiyo ni ya wapi? Ilikuwa Miami, ilikuwa ya nani? Ile the earlier one ilikuwa Miami, alafu ya pili ilikuwa Kansas City. KC, Kansas City, Missouri. Si Kansas City, Kansas State. Ni Missouri. Missouri ndio iko more developed. Kansas State ni ocha kimbaya sana. Farmland. So siwezi enda kuwatch, ni mbali. Ni distance. Nikawa unaongea juu ya Nairobi na Lagos. Kitu kaa hiyo. 2-hour flight. 3-hour flight. Maybe hapo ni mbali sana sijui. Africa ni kubwa. Lakini United States ni kubwa. You can't just go to Miami. You can, I mean, lakini hiyo ni World Cup iko scheduled. Alafu, I think countrymen were the team that's playing wanapewa first priority. So ni kama, I can't even try right now. Last minute tickets takuwa more expensive. Hours a ticket in a tiers. Ile ukibook, just before the game, they're the most expensive because sababu demand iko high. So basically, that's what happens. Utakuwa so lucky ukisema uta get ticket last minute. Hata hizo the rest ndawatch tu kwa TV. Kuna game moja on Tuesday, France na sijui nani. Alafu kuna Wednesday, France na England na Argentina, France na something else they qualified. Nimesahau. So basically, siwezi watch. Alafu next weekend kuna number 3, number 4 on Saturday. Alafu number 1, number 2 on Sunday. Alafu World Cup isha hivyo. It may take attention out of most of the games in the States,
which is a good thing by the way. Ni poa watu wa United States wajue how important soccer is to the world. Mi nafikiria hivyo. Watu wengi play down. Naona. That's why. So so Dero kusema ati ungeenda kuwatch live, it's a distance. Ni logistics. Naona. Na mi sitakuwa niko hauju na watoto. Mona. World for sifuati live no African team. Yeah, ni hivyo, no African team so far. Lakini liko ile 32 ili go off kidogo. Anyway, ndio hiyo basi. So kama nakapoa TikTok. Nimetaka kwa TikTok ikue kama, what do you call it? Vertical, bala horizontal. Lakini YouTube iko horizontal zote, so that's what it is. So leo ni live ingine, sijui tuongea jioni. Last week ilikuwa jioni, nataka kurecap kila kitu. Nilipost recording on Friday. No, the day after live ya kwanza. Moga na rekodi live immediately after na post live. So kama anybody alimiss you, nilipost as soon as possible. Junijua neza kuwa held up this weekend, though I'm not held up, so lucky enough during the week. Kwa job moja, the first 1 day sikudu job, gari iliharibika, lakini ilikuwa fixed within the evening on Tuesday. So nilimiss 1 day of work this week. Lakini ndio hivyo. Sija make any video this week though, but nilimake moja the previous week before the holiday, na they post kesho. So msingoje video tracking, na maybe tu moja next week hivi. So nini ingine, nini naendelea? Tumekuwa na news hapa hivi, kuna senator mmoja itwa Lindsey Graham. Tuamka asubuhi kasema alikufa hivyo tu, ni Republican. Alikufa tu just like that. Hata sijui nini happen. Asikia alikuwa Ukraine kwenda kuvisit sijui something, kurudi missing hivyo. Umeona? Alafu next week juu kuna finals about 2:00 time ya huku hivi. Ndatry kufanya live kama nafanya live mapema, alafu nimalize before 2 ndio watu waende kuwatch game basically. So natry in advance. Nimegundua hiyo game inaanza kama ile time to do live kama an hour from now, maybe 2:00, maybe 10 p.m. Kenyan time. So napatia say time waende kuwatch. So what would you say about the world realizing about soccer is big than American football? I mean the world knows, just most Americans don't. Hiyo ndio difference. The world knows, but just most Americans don't. Wanafikiri soccer. Though imeanza build up since 2016, I think. You see, tuna dedicated stadium ya soccer inaitwa Minnesota United. Kuna team hapa hivi. So ita Loons. Ile shati nimevaa last week ile ya white ile. Hiyo ndio soccer team ya huko hivi. So imekuwa ikigrow since 2016. So there's a good chunk, like maybe 10 years from now itakuwa very watu hucheza games most of the time. Soccer ni women are very active in soccer than men, by the way, in America. Kwa sababu ukienda any high school afternoon weekends unapata girls soccer team iko very active from middle school level, high school level, nimesema vizuri, middle school, high school, hata university kuna very good teams za soccer. Ndio wana American female soccer team ina perform better than the men team, I think so. I don't know. Iko more active na women basically. They love soccer. Na mo believe soccer ni kitu poa. Nilicheza soccer for a long time. But Americans didn't know that though. No. So at least I think that's what is bring World Cup hapa. Ndio at least waone ile world stage how important it is for everybody else. Hiyo ndio tu ina happen sahi. It's a new development. So what else? Albo, I have a question that has been bothering me. What happened to education? I mean, si kama enzi yenyu, because my generation, i.e. Gen Z, don't like school. What do you think about this? So, kile explain hivi, I'm not the authority. Ni ile, when we went to school, kama mimi nizaliwa late 1980s. Yeah, late 1980s. So niko almost 50, sahi. 40 something, late 40s, sahi. So basically, tukianza chuo tukuwa na cell phones, atukuwa na technology, computer, ilikuwa everything una study, una learn, yani una memorize. So your brain has to be functioning, you understand vitu. Ilikuwa yani ile hardcore, lazima tu memorize vitu. Uwezi sema tu, I'm not going to do anything, alafu upate uko sawa. Ilikuwa hivyo kitambo. So tulikuwa na take education very serious, juu una memorize. Kama ni science, everything unafundishwa, unaimemorize. Ndani ya kichwa ina stick kwa kichwa yako. Ndio sasa unaongea kitu unajua already. So kulikuwa na ile
I think ile design ya you have to learn ndio understand kitu. Kwa tuna memorize phone numbers una memorize phone number. So utaza kama tuseme hapa hivi US mostly sabi area yetu, area code ni 612 763 952. Hizo najua nimesahau yote. 612 651 763 952. Kuna specific area codes za hii place. So number ya US yoga 334. So utamemorize ile ya kwanza, the first 3, alafu hizi the remaining ni 4 plus 3. Hiyo ni ngapi? 7 utamemorize. So you had to use your brains. Siku hizi there's so many things technology, you don't even have to think about the phone number. Kuna phones, kuna phone book, kuna phone ni makamera, phone ni computer, phone iko na browser, different things. So I think ni ile imekuwa easier kustudy than before compared na sisi. We had to memorize. Alafu tulikuwa na ile creative mind because haukuwa na anything as a store information. Kama uangalia my kids, yeah, they know more than I do at their age. For example, kama ako 10, 11 na ni kama 9 na 11, but because kuna access to information. Kuna information highway kwa available to every Gen Z. Lakini mimi from where I'm coming from, I'm learning things every day. Naona hivyo, kwa strange hivyo. Alafu pia, so watu wameanza kugundua vile before vile mu believe, vile mina believe sahi, seti nika believe strong. Ile nimelearn over time ni education ilikuwa created to make people employees, like you work for somebody else. Lakini because information iko available sahi, most people choose to start their own business. Kama from my end, I'm not saying most people, but people are aware kuna the other side of things. Just like everybody wants to be a YouTuber. Kwa nini? Unagundua you can make money na avoid kwenda on a specific building on a scheduled time every single day. Na unaweza you're working from home. So vitu zimechange kidogo juu ya hiyo. I think so from my perception. Because my kids know more than I do at their age. Mi nikikuwa 10-year-old, niko najua very little. Niko najua whatever, anything outside scope ya my knowledge, ilikuwa what I'm learning in school, niko primary school, which in America itonga middle school. Kuna elementary na middle school, primary school, alafu na high school. Ilikuwa tu mko stuck na hapo. Any new information is going to come from the movies I've watched, maybe TV series, documentary, kituka hiyo. That's it. Niko very limited. But sai, anybody can pick up their phone and search for anything, any information about anything. But still, as much as Gen Z or Pendi Shule, some of them don't even do that. Information is available. Kama sai kusema, kila msio samanga hiyo story ya, sai uwezi enda to in the church, ufundishwe church, useme, okay, yeah, God lives in heaven, Adam this and that. Uta question juu, even when you're thinking of questioning kituka hiyo, you can take your phone, look up his information, ujiangalia mwenyewe uone enyewe, there's something fishy about him mambo ya religion. Alafu uone, hey, kwani ilianziaga wapi? Mona, why slavery? Why colonialism? Why the people who colonize and run slavery were Christians? Why Christianity? Why does it kituka hizo ona? Kama kitu imekuwa very fascinating ile, I never thought about it by the way. Mimi memory yangu the first time nimewatch World Cup, ile niko aware, ile awareness, ni ile Diego Maradona, alikuwa from Argentina. Aliscore goal, ile the hand of God. Alipiga ball na kichwa, lakini akatap na mkono pia. Ilikuwa handball. And they won the World Cup. That's the first time. So sikuwa jiuliza, how come somebody named Diego Maradona anachezea Argentina? It didn't really make any sense. Naona hivyo. Think about it, like Argentina. So because it's believed watu weupe auishi Europe. Actually wale wako pale white auishi Norway, Sweden na Denmark. Ama ni Denmark ama ni gani? Denmark, Norway, Sweden. Ni kita hiyo, uko juu, North, Baltic. Watu wote wa Europe wako kama somewhat, a little bit brown, tan, a little bit. Naona. So how come kuna msitu wa Diego Maradona na ametoka Argentina? I didn't know. But I was curious. Then kakuja kurealize, wait a minute. Argentina in 1891, ilikuwa 30% people of color, 60% immigrants from Europe. Lakini what they did ni ile, they did everything kubadilisha hiyo
hiyo number. So kwa majority European, just like United States of America, just like all these Aztecs walikuwa hapa hivi Mexico. So hawa sema do vitu funny sana kwa world watu wa kutoka Europe, because Argentina was importing people. Juu Maradona timu yake ya club akanachezea Italy, so ukisikia jina yake ile Maradona, it's more synonymous na what do you call it, synonymous na Italian player. So akikuwa akicheza Italy ni kama na fit in Diego Maradona. Diego inasoundia Spanish, Maradona inasoundia Italian, kitu kama hiyo. But what are they doing in Argentina? No. So ukiangalia World Cup sahii, most of the teams ziko na people of melanin, either mtu ako mixed ama ako pure black, naona hivyo. So but Argentina ili choose over time, ili choose totally ignore census za black people, because they wanted to make Argentina a white country in South America, naona hivyo. So you need the cause of colonialism. Brazil iko na more black people than white people, lakini ukiangalia timu yao ama advertisements zao mostly au neglect kuchukua black people. So ukiangalia kuna hiyo problem inaendelea kwa world, unaona kuna hiyo kama bias against watu weusi, melanated. Alafu ukiangalia mambo ya science, hiyo nga very funny, ukiona mtu kama Argentina anatukana mtu black ati yeye ni primate monkey, na ukiangalia kwa evolution watu wako more closely related to primates ni watu weupe, unaona watu weusi ndio sisi ndio real human beings, homo sapiens sapiens, unaona hivyo. So ni something funny, lakini World Cup imereveal history yote. Alafu sasa kama the rule of 32, ukiangalia game ikichezwa unapata most people wanapoa red cards ni watu weusi na ref atakuwa mweupe, unaona hivyo. It's like they don't ataki. I think naweza sema hivi in my observation, kama nimekaa hapa America for a while, America aujua watu weusi they are really good at what they do, unaona kama basketball, domination, kila kitu, sports, athletics, kila kitu. Lakini sasa I think the reason why World Cup iko somewhat ikana ubaguzi ni ile the only sports naweza sema hivyo ile iko global ni soccer ama football, iko global. Alafu that's the only sport nafikiria kwa world sahii mali watu weupe bado wana lead, naweza sema hivyo. They're good at that, so wana try to make sure that timu yao isikue number 2. Juu wanasema kama the last time niliwatch World Cup kama niko Kenya, nilikuwa maybe after high school, French team iliwin. So na French, ukiangalia French team is pretty much an African team, no. So bila story mob. So anyway, that's what ni information na kuwa useful hivyo, naangalia unaona kama colonialism. Alafu let's get deeper into that. That's one of watu wengi siku hizi, okay, I don't know kama ni watu wengi, just statistics, but most people that I get encountered with walikuwa very active in church, wameanza kama kujitoa kwa church siku hizi, because ni kama unaona there's something fishy about Christianity. Juile, when you ask the good questions, hakuna answer nambua, just have faith. But ukisema, it's like you're supposed to be beside yourself ndio understand the concept. So imekuwa tricky, na watu wana information by the way. Kama muona TikTok videos, kuna wasewaga deconstruct vibaya sana, naona. History ni deep sana, lakini that's what it is, naona. So hello mkubwa, ni kitambo, uni Godwill Bramiel. Kitambo sana, umekuwa hapa 3 weeks ago ama kitu hiyo. Pote hivyo. So JRK K-Rings, do you see yourself retiring in Kenya ama wewe umeamua ni milele States? I watched someone who was talking about guys in the US and their plans of moving back. I don't know, kila mtu ni individual. Unajua siku hizi kuna kitu inaitwa algorithm. If I make a video today niseme I'm moving back to Kenya when I retire, in terms of kama mingi kwa social media directly, mimi si social media by the way, mkuja hapa kushare information, that's it. But kama ngekuwa hardcore social media, that's a very catchy, interesting topic. Why are you moving? Sababu iko na more questions than answers, naona hivyo. So mimi si sema ati retire Kenya under what circumstances. Kama sahi, kama kesi yangu, my dad yuko hapa, I find kama kuna okay, I don't know who said that, but kuna one time somebody alisema, sikumbuki nani kabisa, one of the social media alisema ati Wakenya wengi au work hard kutoka Kenya kwenda diaspora, alafu once they get to diaspora they work hard trying to go back to Kenya, unaona hivyo. So nashindwa, okay, what's the basis kabisa? Una work hard kuondoka scene,
then once umeondoka umefika the other side, you're working hard to go back to the scene. Unaona hivyo? So does it make any sense? It make any sense? So ukisema kama a little bit deeper semaje? So ukisema a little bit deeper semaje, how long did it take you after filing for your parents? My parents ilitake kama, my mom ilikuwa kama 18 months, my dad ilikuwa kama 6 months. The difference ni ile, my mom when she came to visit alibaki hapa hakurudi, nimfailia kama ako hapa, which your rule umetaka kuchange sahi. But my dad alikam kuvisit, nilikuwa nishaanza hiyo process, so it was faster for him because once waligundua my mama kwa on record already, alafu nikafailia my pops too, so wote wakakuwa na green card, alafu tukaanza hivyo. Wamekaa hapa 7 years, my mom maybe 11 years, my dad maybe 8 years. Kumbuki poa 2017 kitukaa hiyo, maybe 2017 my dad, my mom ni earlier than that, so wamekuwa hapa for a long time. So kusema mimi niretire nikam Kenya for example, in my case at this situation right now, kudu nini kudu nini Kenya? No, my eldest sister yuko hapa North Carolina, aya kuna mimi niko hapa Minnesota, my other sister, younger sister yuko hapa, my brother yuko hapa, my mom and my pops wako hapa wote. So what am I retiring to Kenya for? My kids get to see their grandparents every single day. Mbona hivyo? So kwangu hiyo context hizi make sense. Musema nikikam Kenya kama na invest Kenya because ni home bado, nda invest kitu, I'll never build my own house. Either ndaanza business ama ndaanza something that brings value to Kenya. Ile vile muangalia perspective. Tangu ni kuja hii side ya diaspora, nimelearn so many things that kama ukiangalia the way system work over here, kuna bias your system by the way. Si ati Kenya ni kubaya. There's a reason why Africa develop fast enough. No. So which job do you recommend? I'm 47. I may come if all goes well. Just get here first, then you'll decide, Caroline. Just get here first. Once you get here first, you decide what to do. If you're 47, you already have a career, or a degree maybe. I guess so. I guess you're going to degree. So once you get here, to know what suits you. Alafu, the difference nile, when you come to the United States of America, opportunities are available. I will never lie to you. Anybody who says otherwise, I don't get your personal experience. Miss Kudanganyi. Every single day, mu angana engage into career stuff. Napatanga kuna so many opportunities that I never knew. I'm discovering as I go. Pakamusema, maybe there's something one day to show up kwangu hivi, the right thing, ni switch everything. Sababu I never knew that there was any other business besides trucking. Sasa hivi kuangalia tu ile kwa community naongea na watu naangalia kuna so many businesses you can do. Kuna watu mwingi. I've met my friends wananiambia how they started their business. Man, kuna so many opportunities. Even in Kenya by the way, ni ile Kenya there's so many things going on. Sababu unajua Kenya bado ni iko na ile nisema remnants pieces za colonialism. No, hazijaiisha. Aya kuna wase wali benefit from colonialism. Hata ni Waafrika wengine benefit from colonialism. So watu wengi wale wana benefit from a system that favors them. They tend not to move faster change. No. They want to maintain the status quo. Kwa nini? That's what benefits them. Naona hivyo. So hiyo ndio kinaweza sema hivyo. But kuna so many opportunities. Conventional and unconventional. You'll be surprised. You will be so surprised. So Caroline, I'm Caroline with a K. Uksamaje, is there skills you may recommend? Once you get here, I'm telling you, if you're intending to come, ushafika hapa hivi, you'll figure out what you're good at. Because there's nothing as good as doing something you're good at. Itakuwa easier, uta-adapt haraka. Kama sema wewe ni photographer, kuna photography. Kama wewe ni video, any kuna things too, I'm just throwing it out there. That's not specifically. But kuna so many opportunities hapa ni mob. Inakuwa ni kama a little bit faster than before. No, niaje albo, is it possible for a parent to bring his child who is 27 years? Yes, ukiwa filia kivyao, it will take maybe 10 years. If things don't change. No, if things don't change. But if things change, it might be hard. What you can do musema hivi, kama uko hapa already, kama uko States already, the best thing you can do ni ile, let somebody come for school. Ile aingie shule enroll kwa shule. Shule ko the nearest to where you live. Your part, kama mtu uko hapa already, ni kuwasaidia kuwa host while they go to school. Unaona hivyo? Itakuwa poa sana. Yani, that's the best you can do. Sababu, if somebody comes here, kama vile mimi parole kama hapa hivi kwa kana au kidogo, alafu they decide to move out. What to figure out things? You figure it out. Isi eti kitu place kuna opportunity uta figure out.
of course kuna hiyo biased, but utafigure out two things. Siwezi kuambia exactly what to do. I'm wise enough kujua not everybody will do exactly what you want them to do. Actually, nobody will do what you want them to do. People will always tend to do what they think is right for them to do. So musema tu kuja hapa, hiyo siwezi kudanganya, kuna opportunity. No. Once umekuja hapa hivi, utafigure out 2-3 months. You don't even need my help. I'm just giving you the bridge. Ile ukikuja hapa hivi, you'll figure it out. Mimi nikuja hapa hivi niko najua, I had my things in mind. None of the things niko na in mind hata nilifocus. The only thing niko na in mind ile one day I'll start my own business. I didn't know how I was going to do that. Based on my knowledge kuja hapa, that's the only thing I knew. I need to start my own business. That's it. So because niko na hiyo ndio objective moja, that's the only thing that survived. Kwenda mbele, juu realize aje, I have to pay my bills, I have to rent my own place, lazima ni survive. So over time, I don't even know how that happened. Nili figure out too. Things just fall in place, alafu unapata kwa exactly where you want it to be. Mwana hivyo. Ukienda route ya shule, Wakenya au excel shule. I'm not kidding, by the way. Kenda hizi graduation. Mkenya, first class honors. The best students in class, wengi wao ni Wakenya. So I'm not kidding. I think ile system yetu ya education ile ya kumemorize, ukuja hapa inakuwa very easy. Sababu ni kama it's like they're playing with you. No. So are there people wenye wamekam huko wenye walichukua like 10 years? Yes, I know somebody personally amekam tu last year. Amekaa 10 years kungojea. Maparo wake mkuu hapa hivi karibu 14 years. Yeah, amekam walimfilia immediately. Amekam last year. It happens, but it takes some time. Musemaje, imagine the things you can do in 10 years. Kuja hapa hivi. Kama nikimove up nilikuwa musema 27, 28. I think nilikuwa 28 or 29. I don't know exactly. Sikumbukangi fiti. Nikiangalia hesabu, maybe nilikuwa 28, 29. Ama 27. 28 probably. Juu birthday yangu hiyo kama media. Nilikam February. So maybe I was 28 or 29. 28 I think. So kuja hapa 28, by the time nilistabilize, ilikuwa kama 36. It took me a while. Juu sikuwa na information. I didn't know who to talk to. Everybody had their own idea. Unajua kuja hapa hivi ulizo wase, say, oh, just do this, just do that, just do this and this. Kuna too much information. I have to pick one. What do I do? Nika try. Because I was just trying things that other people asked me to do, pretty quickly nili give up. Nikasema, let me follow my own path. The one thing nilifanya I met somebody who was doing tracking. Alikuwa na pesa yani pesa mingi sana. So whatever he was making in a month, ningepata hiyo pesa in a month. Amekama 14,000 a month. Imagine 14,000 Kenya. I mean 14 US dollars, 14,000 back then. I mean 14,000 gross minus expenses. Akona 10. Mimi I was making like 2 a month. Naona hivyo. So somebody can make 14. What do I need to do? Oh, lazima upate license. So just knowing nilipata mtu ule nikisema aje, I don't know what I'm doing, but I can anchor my beliefs na kitu nimeona. Naona seeing is believing. Naona wachana mambo ya sijui ati faith iko pia, lakini saying is believing. So nikasema I'll struggle mpaka nipate hivyo. The moment nilipata license hivi, I drove over the road for 2 years. Nikaenda all the states. But kuja hapa home the 3rd year, when I started working locally for somebody who owned a business, see the company by the way, nikalan, that's the first time I had enough money to excess money. And ile mwezi inaisha, you have more money than the month. It's like ile pesa make my first month to drive over upper locally back then 2010 hivi ilikuwa 4 times what I needed. Yani niko na enough money kulipa bills zangu 4 months in advance. Unaona hivyo. That changed my life. So siwezi mbia msee sema kuja fanya tracking. Maybe that's not your thing. Hata me, tracking has never been my thing. It's just musema between the two choices. If you ask me, ndafanya A ama B. A ilinisaidia kulipa everything. So hata nifanya na A kwanza ilipe bills, alafu B ndio nijue what to do next. B yangu mfanya YouTube, nasema tu nasaidia wase for free. I don't do it for the money. Do I know how to make videos that go viral? Yes, I do. I just don't have the time. No. Sasa I'm moving to Kenya. Surprise. Nitumie AI to make, maybe in the moves, but sai niko in between things. Mukuja hapa because there's people who want to hear this again. Nasema niko ile in the business of kupatiana hope for free. Just in case you don't have it. Just in case. Najua watu wako nayo already. Alafu maybe clarify wale watu wana procrastinate about things. Don't procrastinate. If you want to do something, just do it. No. Is there a way
to fasten your process. Bradley, I don't know how you could. I just don't know how. No. It depends. Every situation is different. It depends on which state you go to. Ukuja hapa Minnesota, for example, mi niko hapa hivi, I know a little bit about this place. Nakwambia hivi, kuna zile vitu ziko general every state, but kuna zile specific depending on the state. Mwana hivyo. So msasema JRK msasema ati nakaa milele. It depends. Musema just the way I'm thinking right now, nikikam Kenya ndakam kufungua investment. Nakona investment. Ile when I come home najua kuna something going on. Ile kuna ties, family ties. You know what that means, family ties. Having property, having like, una own some property. Ile ndio hii. Hivyo. Na musema the time will come. Sa niko period mu try to raise my kids. So hello brother, just tapping in. Karibu Vini, nimekuona for a while. So nini ngine, what would you say about debate ya Messi na Cristiano? What's the debate anyway? Sijui? I mean, ma striker kwa soka wengi wao, they don't do nothing. Wanasimama tu pale alafu wanapikiwa ball. Ni ile tu ukiangalia kwa the way Messi you play soka yake, Messi he doesn't work hard. No. He's so good that ni ile striker ukipewa ball, muona Messi ukipewa ball hivi, ye kumiss ni very, chances ya kumiss ni very, yani akienda mufikiri imagine, also must do how many hours it takes to nini. How long does it take to start your own business ukianza tracking? Man, you can start your business before you even buy the truck. You just set it up. Business ni set up, by the way. Ni Victoria, unai set up. Ni ile, kuna muonge hizi steps before. Nazarudia tena for the sake. Kufungua business is very simple. The state that you live in. Mi naishi Minnesota. I'll go to the website. Minnesota State Secretary of State. Ni register kampuni yangu. Kama naita 254 tracking, which actually exists. That's somebody's tracking company, by the way. Kuna dem moja hapa Mkenya, kampuni yake inaitwa 254 tracking. Naona area code ya Kenya tracking. So ndasema ni register 254 tracking. Alafu ni register kwa Secretary of State. Wanitumia barua after 1 or 2 days and oh yeah, your company has been registered. I'll keep track. The Secretary of State will keep track all the businesses registered within the state. So once kuna hiyo inaitwa certificate of incorporation ama barua, then utaenda kwa IRS useme nimefile for maybe whatever, the most common LLC, limited liability company, which separates you partially from your business. Mna kwa two individuals. So ukienda kwa IRS useme what's the category of your business, useme ni LLC. They'll give you a number. Your number ni EIN number. Sawa. Hiyo ndio EIN, ile employee identification number. Utaregister na hiyo ya pili. So now when you have those two documents, when the bank useme I want to open a business account, they will, as long as there is a requirement, kuna hiyo kampuni umeestablish na EIN number, you'll open a business account, which is treated a little bit different than a personal account, a little bit different. Alafu kichukua business account mu recommend hivi, the first thing, ask for a credit card ya business. Hata kupatia 100, it doesn't matter, it'll grow. Get 100. So 1, 2, 3, that's just simple as, you can do that in a day if possible. Establish business. Now, if you're buying a truck, go back useme, okay, I'm going to go to the Minnesota, US Department of Transportation, register for a DOT number. Department of Transportation number. They'll give you a number. Alafu kama unajidispatch wewe mwenyewe, utachukua carrier number, MC number. So ni 1, 2 years ni 5. Once you know those 5 things, alafu saa kama ulifungua bank, you could be working another job still. Alafu useme, okay, what am I going to do? Nenda kwa bank, watu wengi wakianza business, they borrow money. So you'll go borrow money, get financing, buy a truck with that money, come back and work hard from the trucking. Business is going to profit. Everybody knows that. If business didn't have any profit, you wouldn't even do it in the first place anyway. So what do? Utapata loan, ufungue truck yako kwanza. Truck yako ya first ni ile the truck you can afford na the lowest risk, because you don't really know what you're doing. If you know what you're doing, good. But if you don't know what you're doing, anza na cheaper, uanze polepole uanze kubuild. Then once you start your business, usikie, I can make 8,000 if I go out for 7 days. Guess what? Usirudi home, kaa huko kwa barabara. Kaa another 7 days, ikue 7, 14, ikue hivyo iendelee. 14, 21, 28. So by the time mwezi inaisha, you've made 28,000. Maybe you buy a truck 50,000. But your person said you to pay off truck immediately, because when you're running the business, you discover pretty quick there is running costs. Sometimes running costs alone could be 70% of your profit.
sometimes. So hiyo ndio margin unacheza nayo. So kama running cost yako ni 50%, alafu una keep 50%, good for you. Na usikuwa discourage at running cost. Running cost na include hivi, utabuy fuel, utakuwa na insurance, keep some money for repair and maintenance, alafu you'll pay yourself. So whatever is left over 30% itabaki kwa business. So kama tuseme ni 28, what's 30% of 28? Nafikiria hivyo. Sema tu kama 21 ni 7, ongeza 7 ingine hapo, divide by 3, maybe you'll be keeping like maybe 8,000 gross, maybe? I don't know. I'm just saying maybe. Or 10,000 a month. So if you buy your truck for 60, your 10, after 12 months, itakuwa 120. Just pay a little bit. Alafu sema, nimemake 120, truck ilikuwa 60, nimefanya biashara for 1 year, now let me shut down and go to Kenya. I pay off the truck, apana. Business inaendelea ni continuously. They don't expect you to shut it down. But I also say chances your business could fail ni 3 years. So if you're starting off as a low risk, alafu build pole pole, the more you run, the more profit you make, the more it has stabilized business yako over time. Usi upgrade lifestyle na pesa ya business. People make that mistake. It's a stupid mistake, but some people, they have to go through that mistake and they learn how to do things right. Not evil. So that's what you do to establish a business. It's like I think the same concept na Kenya. No. So Bradley, umekuwa ukini-inspire sana about just a shout out to you. Endelea with your content. Shukran sana Bradley. Nakuona ngapa kila siku, once in a while. I've been following you for 3 years now. Ukianza YouTube. Shukran. Hope unakuwa inspired, but musamanga, don't just be inspired. Chukua hizo idea kama ina resonate na wewe. That's the best word I can use, resonate. Ile ni kama somewhat the things that I'm saying zina line up na your objective, then take that action. Itakuwa more kwa sababu if you're being inspired and you don't take any action, it's like entertainment. It's kind of a cheap way of being entertained. Chukua your inspiration, align na objectives zako, then take action. Because when you take action, then you get results. Inataka make sense. Before you know it, utakuwa kama mimi. Some people, I used to ask too many questions. Nika learn how to do the tracking business locally, by the way. Alafu one day somebody asked me a question. Kuniuliza, nikapata for the first time, I actually explained the business to them. Nika realize, wait a minute, what did I just do? For the first time, nika realize, actually I know what I'm talking about. Kwa sababu nimeenda kuona kama nimejua kitu well enough to understand that I can share with somebody else and they can be successful. And they're still successful to this day. That's when I started, by the way. Hata kuanza hii channel ya Maisha States ni kama 3.5 years ago, approximately, saa hii, in a couple of days, nikisema wacha tu ni inspire watu. If kinda ina resonate na wewe, you know what to do. Come on, you don't even need me. Sinile tu ina align. Because that's how I do my own things too. Muangalia wasina, this guy is doing this and that. If I do the same thing but I do it this way, it'll work out. No. Amunangalia, this guy's doing this and that. I don't like the way he's doing this. I don't like the way he's doing that. If I get the same thing, niongeze ile flavor yangu, chumvi, sukari, nini, my recipe, ita blow up, itakuwa poa than yeah. And I make mistakes, by the way. But musema mistakes zangu ndio nalan nazo. Ni guarantee. Hata video next naongea your story. Kufail na something you're trying, it's inevitable. You'll always fail as long as you're learning. But once you may fail, wache kuwe a learning curve. Kituka hiyo. Learn from your mistakes. Alafu do better next time. You'll fail again. Sit in guarantee. Lakini while the more time you fail, kama uko na ile opportunity ya kufail hapa, maybe uli fail the first time, the journey between the first and the second time kufail, hii gap katikati utawin. No. Sababu utafail the first one, alafu you figure out, alafu win, fail the second time, alafu win tena, the third time, win tena. It's always taking risks. But if you look at it, sema tu, let me look back from where I started, mpaka leo to date, uta realize you've been making progress from your step one. You may fail 4 times, but your growth compared to the first time you failed, itakuwa increase. Mona. But fail forward. Nasema hivyo, kama ni kitu nasema, fall backwards. Sometimes you'll fall backwards. Kama nisha lose do, nisha buy track ya ujinga. Things have happened. Mona. Kwa track nilibuy over the road investment, nikakana hiyo track 2 years. I only drove it for 3 months, but I was making payments. Nikaiuza throwaway price. No. So you can go help somebody else. It'll happen. But from that, your process in the land.
oh, so I can do that actually. You can buy a truck and just park it and pay for everything and it's just sitting for 2 years. Niona truck imeka 1 year already sahi, imeka kwa parking lot. Naona, I've been doing that and nitaendelea. Thanks. That's good, Ben. That's good. That's good. Pia kama unifundishe kwa sababu I believe mse ana resonate na mimi sahi. One day to cross path where they'll be teaching me how to do what they did. That's what I'm doing for free because naona kama it will come back around. So Bradley atakam kunifundisha something that I don't know in the near future akisucceed na endeavor yake. Naona whatever endeavors ako nazo. So hapa kuna nani kuna so Messi na Cristiano, honestly speaking, I don't know. Don't really care much about sports. More sports for entertainment. That's it. When it's convenient. Evil too. But I don't care about people's... those people are millionaires. No. Why should I care about millionaires chasing around a soccer? Okay, anyway. You get the point though. I don't care. More sports purely for entertainment. See Cristiano and Messi. I can buy the jersey. Come on, Sema. I can buy Argentina and jersey. But kuangalia history, the way they treated their black people population, that feels funny. If I buy their jersey, it's like I'm supporting their endeavor ya cleanse, ethnic cleansing ya watu black walikuwa hiyo place, wakawa wote ndio waseme it's a white country in the south of America. Terrible things happen, man. No. Hiyo ndio dini yangu basis, by the way. Kama mta notice, utaona hiyo ndio, that's what drives my opposition to religion. Sababu religion imekuwa conveniently used kuoppress watu weusi. Sana. Yani hiyo ndio history ya world. Kama ujui, I'm so sorry. Ukiangalia nini yangu, I don't hate the ideology ya religion, but ni ile whatever they are teaching hypocrisy because they do the different thing. They expect you to follow the rules that they don't follow themselves. Naona hivyo. Na ukiangalia ina duplicate sababu somebody might be keen and say, yeah, but I'm trying to be a nice guy, keeping the rules. The problem ile, when you're keeping the rules, is like you're supporting the system. Naona hivyo. So, man, mambo dero. Ndio hiyo story sasa. Hata si mimi pekee, kuna mseji na nani ule msemuka na mfollow nilikuwa recommended na aitwa nani hapa hivi Dero Travels. Aliambia kuna Martin Tetu ni truck driver kwa Europe. So you try to film pia is ana film his experiences in Europe. Alisema the same thing. Alisema some of you wanadanganywa na religion wanakwamia hapo. I don't blame you though. It's true. I mean, because you have technology, kuna masimu, try and think outside the box. Ndio hiyo. No. Ndio hiyo, outside the box. Alafu, is there a point, hebu tuone, kama sema nini, is there a point huwa una feel like you're doing same thing all around in tracking? So, Bradley, if a point I feel like you're doing same thing all around in tracking, ni routine by the way. Okay, difference ni hivi. Every job ni routine. Kama wewe ni accountant, unamka the first of the month, una keep records. End of the month, una balance books. It's repetition. Most jobs are repetition. Angalia pilot anaenda training. I don't know, 3 years training. Every time unaingia kwa ndege, unakaa chini. Unaongea co-pilot. Yeah. Okay, start the engine. Check the system. Do this, do that. Okay, wash the engine. Engine 1. Okay, push back. Runway. Hey, I'm on. Una fly. Same thing. Unafika kwa Europe. Ulikuwa Nairobi on Monday night. Unamkia Heathrow on Monday evening. Everything routine. The difference ni ile, tracking the same. I do the same thing every day, by the way. But musema hivi, there's a time I was doing tracking was very frustrating. Sababu nilikuwa na track moja ilikuwa mzee. But I was just getting started. The first year ilikuwa terrible kwangu, by the way. Gari iliharibika, sikuwa na pesa, nikaongea na mechanic, nikaomba deni, nikaanza. I messed up my credit score for like 7 years from 2012 to 2019. Naona hivyo. Things happen. But nikiangalia progress. Sababu niambie, Bradley, you tell me, for example, there's a particular example. Would you feel bad doing something on a daily basis every day? It's not really the same, by the way, tracking. Jukama on Mondays sijui nilikuwa wapi na nimesahau job siku hizi. But on Tuesday nilikuwa nafanya nini? I forgot the jobs, man. Kuna so many things happen.
But from Wednesday, Thursday, Friday, I've been on the same job. What are we doing? Tuteza barabara. No, barabara yatengenezwa. Tunaanzia hapa, we are moving, you're progressing. Now barabara karibu, hiyo section karibu ishe. It's the same thing every day. Driving is the same driving every day. Lakini, every day naamka asubuhi, muamka 4 every day. Narudi home kama tuseme 6, 7, 8, depends. 7 sometimes, 8. These year jobs imekuwa forgiving, at least by 7 niko home, most likely. Napiga shower, nimeshow my kids, wamekula, alafu wanalala, 8, 9 hapo. Now watch World Cup, my preview. But the thing ni ile ni hivi. If you wake up this morning, Bradley, my friend Bradley, when the job leo, when I could drive truck leo the whole day. Truck ni business established the last, I don't know, 12, 13 years ago. Alafu, by the time namaliza hiyo siku, you know the amount of work umefanya leo ni 1,300. One day. When a Tuesday, 1,300. When a Wednesday, 1,300. When a Friday, 1,300. Upige hiyo hesabu yote ya wiki. Useme, okay, sawa, I'm going to get my calculator. Example, tunasema tu example. In example too. Because sometimes I make that kind of money. Useme 1,300. No, 1,300 US dollars, by the way. I don't know how much money in Kenya. Times 5. No. Ukuna 6,500 by Friday. Waja kulipa bado, but you know usha put in the work already. Are you going to feel bad about that? Tuseme in Kenya, times, sijui kama ni 130, no. Wiki kiisha, ukuna $845,000 Kenya shillings a week. Uta complain joke yote. Alafu useme times 4, no. Ukuje useme ukuna 3.3 million Kenya shillings a month. Gross income. Uta complain nini, by the way? How many people do you know? Kusema hivyo. Kama job ni routine. Nasema tu, I want to give you a perspective. No. This is a routine job. Sawa. How many people do you know? I'll make $1,000 a day. How many do you know? Because you stepped out of your comfort zone. Ukasema acha nifanyie kitu very unconventional. Si hata kitu ati ni job, si iko structured. Gari ni yako, your own expenses, everything you do ni risky. Yani nikienda asubuhi, ni miss barabara ningie kwa ditch, ni paswe tire, I have to pay for it. Nobody will help me out. Maybe the only person who will help me out in credit card companies. Hata hao wangojiangi for free. Credit card interest yake ni 28% if you don't pay it off by 30 days. Mona. Hiyo ndio fulfilling. Ile the reward, it's worth. No. The juice is worth the squeeze. Sema hivyo. I don't know who I'm quoting, but somebody used to say that. Mona hivyo. Sema hivyo. If you're making that kind of money per day, na kitu yani stupid as I could be driving asubuhi na tunapiga story na wewe Bradley. Nikamwambia, hebu ngoja kidogo 1 minute. Nifanyiwe kitu nikiwa mchanga, alafu nirudi back to story. I'm talking to you the whole day tukujua story. Alafu jioni kuna 1,300. I mean, who's going to pay you that kind of money? Hiyo ndio nasema. No. 1,300 times 5. No, hivyo. That's what I'm saying. So that hiyo ndio ina make fulfilling. Sababu nikipatia 1,300 times 5, mostly, hiyo ni kama average. Sababu they were not lipa na hours nafanya per day. So fanya between 8, 9, 10 hours, sometimes 12. Sometimes under 14 in one day. No. Kama wife ameanza job on Friday ameanza 6 mpaka 8. Imagine. Hizo ni how many hours? Barabara. Nasema tu lazima wamalize kwa Friday, lazima wamalize. Waezi wachia katikati juu wataka kurudi weekendi, job imeisha. Alikuja home yani ambia, guess how many hours I worked? Guess how much I made? Kambia, yeah. Good for you. Hiyo pesa itanisaidia mimi. So musema, that's going to help you with your problems. Hiyo ndio inapatia motivation. You're doing the same thing every day. Perfect, master, but the reward ni higher than that. Naona hivyo. So muga na ile sahi ni vile tu tangu tukuwe na new president hapa America last year na this year, destabilize business because last year tulikuwa na unnecessary tariffs. This year mafuta ni expensive. So it's hitting hard on us in a way, but musemangaje, I've been there, done that. Naona. Eventually musema, okay, what's my alternative? Na quit niseme I give up because fuel is so expensive? No. Uta sail through. No. Uta sail through too. It will get cheap eventually. It'll stabilize. No. Alafu labda, we never know. It might be expensive. Alafu ikuwe hata cheaper than before. Jukuna one time, tukuna lipanga fuel, it cost you $4. Alafu the following year, kwa $2. Man, we made a lot of money. So kuna good and bad years. But overall, ni kitu master, perfect. So the more you do it, the more unakuwa better at it. Alafu inanipatia vitu. What do you think mfanyanga live hapa, by the way? Everything nimebuy. Hii ni tracking money. Hata zingine si tracking money directly. Ni ile, I have this credit card, mutumia ya business, iko na cashback.
So every time nikitumia 10,000, they give me 3% ya 10,000 back just for spending the money, which yani lazima uspend hiyo 10,000, then you pay it off. When you pay it off, they give you back 3% as a thank you for using the credit card. So nikipata hiyo pesa before, 2 years ago, hiyo nimefinance hizi vitu. Sijui kama watu na TikTok wanaona. No, nimefinance hizi vitu zote hizi. Hizi naona hapa kwa meza hizi. Whatever I'm doing. Sim number 1, simu. Personal, business, e-board, computer, everything. Business nimefinance hiyo kitu. Hata hii switcher, hii nafinya switcher sahi. Hii nimefinance everything unaona mbele yenyu sahi. Niambie sasa. You tell me. Naona. What would you do? Unakuwa glad nasema, man, hii ni blessing. Hata si peke yake, tunaishi kwa hawa. I have a roof over my head. I'm raising 3 kids. I'm providing for them. Just because of driving truck, ni unimaginable. Kiangalia hivyo. It's like the easiest thing ever. the dummies. You need come about the dummies. You can do complicated things, by the way. You can. It's possible. Chaniangalia YouTube. Kama nimeflow up and nimesahau stories za YouTube. So kuna there are troubles. Alafu make talk about black wa France walitritiwa their game with Paraguay. They were treated badly, kukanyagwa, everything bad. That's true though. That's true. Watch World Cup one hivi. Maybe that's all kazi yule Msomali asikuja kwa sababu every time referee anakuwa mtu now mareferee ni wa old. So maybe ni I don't know, kuna bias fulani naiona hapa hivyo. Kwa sababu nasema the only sports ile naona bado kuna wazungu wana perform ni soccer. Besides that, hakuna sports ingine wamedominate. Naona. Tennis, watu weusi. Hata kwanza ni wanawake weusi. Ukienda golf, kuna mtu mweusi for a long time. Naona. Umeshawahi kusema ni US, it's not easy. Umeshawahi kusema in US, not easy. Lloyd's, Kyle, okay, overall, there's nothing easy in life. Lakini kuna nasema hivi, labda niende kuinterview Paul tena. Sijua Paul ule best yangu Paul. Mubonga naye kila siku hizi. Ananipigia simu at least once in a while. One of us atacall, but yeye ni call sana. Just saka kumsumbua pia akujua. Lakini akipata time ananipigia akishakuwa stable. Tunapiga story. Amutanga unaendeleaje? Unajua Paul akona ile fast and experience. Amekaa hapa for like 2 years hivi. Naona. So yeah, yani the feeling, the little Paul seems on social media. But angekuwa social media, akiwaambia experience mngeunderstand ile angerelate. The only thing ile nikimuinterview Steve anasema juu yani inituaje yani man sijui semeaje yani yako ile the first amesema aje alibuy gari RAV4 ameenda kuitengeneza, they're asking him to buy another car, alboni aje naweza chukua kambia fanya hivi. So libuy ya wife yako, so sivuni Paul amekam States 1 or 2 years. Think about this. Okay, maybe it makes sense. Ni best yangu alibuy gari yake kwanza akapata license, alafu wife yake akapata license, akabaya gari yake, akabaya wife yake gari. He can afford the car, by the way. Akambaya gari, akabaya new tires. Sahii amatakuwa na he's thinking sababu what happens ni hivi, you'll have your limits. Useme okay, maybe yale penda RAV4. RAV4 ni gari poa. Hiyo ni one of the best selling Toyota in the world, by the way, RAV4. Yake side specific. Me nimse different. Mu think differently. Mu think if I'm going to buy anything sahi at my stage, labda nda buy pickup truck. I think so. Pickup truck. Juu nishakuwa na Q7. Na ile mpya hainibambi sana. Naona. So, unasema maisha yaza kuwa hard. But how hard is hard? Unajua kuja States, I'm not kidding. I'm just being honest with you. Naona, plain and simple. Sijai wadanganya naambia ukweli hapa hivi. Nishaambia uongo kweli. Utakuwa na first world problems. Tell me what my problems are. Nimeshower before nianze hii live. Mu shower, it's like I'm going to work. In a clean outfit. This is my favorite shirt, by the way. Adidas. Muiva at least once a weekend. Iko very comfortable. I don't know. Ningebuy a mob. Ningebuy tu moja. Biggest mistake. Nimekana hii shirt sijui ni 7 years, 6 years. But ile tu vile walichora whatever. Ime maintain hii graphic yake. Muiva once a week though. So, kuna yani nimeshower. Shower kuna maji moto, maji baridi. Every single day. Stima ipotei. Barabara ziko smooth. Okay, nina simu, wifi kwa nyumba, niko na wifi kwa simu zote hizo work everywhere nikienda. Naona. Kwanza nataka kulipia wifi nifanye live outdoor in the future. Ile anania Elon Musk ile itongaje Starlink soon. So niambie,
what am I losing exactly? Ukuja hapo utaweza kuwa na problems zingine si real problems. Chakula ni affordable, utakula anything you want. Nyama choma every single weekend. Naona, what do you want? Ribeye steak, T-bone steak. Utaka fish, utabai ng'ombe mzima kwa fridge. I'm not kidding. So hizo ni problems kweli. Hizo ni problems kweli. Naona, ni shida. America ni ngumu. Kwa nini? Muwe na job 12 hours. Kuna msako Kenya hata na job. I think so, I don't know. Nasema tu hivyo example. Msana hustle. Kuja hapa States, maisha inakuwa, nisemaje, Abu asemaje, good problems to have. Exactly. What am I going to tell you? Nikambia nini? Musema hivi kuna principle. Last year, tulikuwa na some problems na wife tuki-argue. Alafu akasema nimemuumiza. Akanitia makarao. I almost got arrested. Naona. Lakini mwishowe sikuwa arrested. Nika learn something. Alafu vile nikanao macops kuongeongea nao the way they were talking, nika realize one thing. Somebody said that, I realize one thing. Ukuja States, just stay out of trouble. Stay out of trouble. That's all you gotta do. Stay out of trouble. Live an honest life. Na utakuwa sawa. What are the problems? Ati kuna winter nje. Hey, I'll clean barabara na snow. Yeah, it's cold outside, but how many jackets do I have, by the way, as a winter? Unaniuliza ni ngapi niko nazo? Niko na red, blue, green, hata zingine sijuangi, nasema, hii nimesahau niko naye. Naona. How pairs of socks? Kama ni socks, for example. Socks, mse. Kuna problems tutakuwa nazo States, ni kama viatu zinaharibika saa ngapi viatu. Viatu hizo haribika, zangu particularly, viatu zinaharibika, ni za, viatu kama za job. The job sufanya kazi kwa dirt, naona. Aya, job, niko na viatu version ya summer, version ya winter. How many shoes do I have za kwenda job? Working boots. Nakaa pair 3 za summer. Pair 3 za winter. Hizi viatu tu, by the way. Yaani, alizo pair 3, mbili ni brand new sijaiva. Socks ni nini? Socks niko na ngapi? I'm telling you, man. Niko na za black 7, za white 7. Unlimited. Ngodha. How many pairs niko nazo? Niza pick and choose. Nitakuvaa inakaa hivi, nakaa hivi, nakaa hivi. T-shirt na ngapi? Zimejaa closet mpaka mtu pa zingine. Nikienda job move t-shirt za yellow. Ndani yake ni ya grey. Hiyo ya grey niko na 6. Niko na ingine 6 sijaifungua, by the way. Nimebuy tu ile and advance. Jio waga cheaper, kukaribia winter, vitu za summer zinakuwa cheaper. So, are those problems? Maisha ni ngumu States. What do you mean by that? Nasema hivyo. Wacha mchezo. Next week, tunaenda one of my, nesamaje, kama my in-laws, my sister-in-law's son, get CDL license. No. So, your CDL license, get CDL license, commercial driver's license. Ali passed test last week after going 3-4 times. Meaning when kaji kambia, don't worry about it. Nimzungu, don't worry about it. You will fail. But eventually utatoboa. So we're gonna party next weekend. So I'll be out of town. So what happens nile, my wife, she's thinking of performing some songs ile to bring kama itakuwa kwa hao yao. They're doing it as a community center. So I have to bring my microphone kadhaa na mixer, speaker mbili, mixer, microphones na cameras. No. So unless we drive 2 cars, we drive 2 cars, imagine kwenda hiyo event ni 2.5 hours away, 2.5 hours, but 5-hour drive the whole day. So tukienda hiyo concert ni celebration ya mpata CDL, we'll need to rent a car. No. I can rent a car. You can afford to rent a car. Hata watu wengi ukitravel out of state, I'll rent gari. What do you need to rent a car? A credit card, your driver's license, and insurance. Boom, any car you want. Labda tuta rent SUV, I don't know. But my wife has said, I'm so broke. But you're the one who wants to sing. If you're not singing, then itakuwa hivyo, naona. Vitu zitakuwa, are those problems? Are those problems? Your kids can go to school, wanakula kila siku. You pick and choose, naona. Mimi nimeongeza weight kidogo. Nimejiangalia kwa camera, sema, nimeongeza weight ni aje compared to 2023. I was paying to lose weight. $500 a month to lose weight kwa program. Dekisema hii ni too expensive. If I'm paying $500 a month for 2 years just to lose weight, I can do this by myself. Kisema, why don't you just try eating right? Kwa sababu nazeeka, najua kizeeka mwili na change.
So right now, if I want to lose weight, it's $500. But I don't want to spend $500 losing weight. I can do it by myself. I just need to practice more, walk more, eat the right things more. So are those problems really? Unless umekam kwa Kenya the first 3 months, unaishi na host, uja figure out things, but you're only in the process ya kulearn. Hiyo si kitu ati kama itaku problem gani? What do you mean? Naongea Vini mara moja yusema stima ilipotea. To date, by the way, stima ikipotea kwa hapa hivi, kuna thunder and lightning, kuna tornado labda, something serious kama hiyo. Stima ipoteange kabisa. Unaona? Nimeplug how many things hapa hivi. So to me a less voltage though, ni kama 110 volts. Kenya ni 240. Sijui kama ina factor for, I don't know what the difference is. Sababu very few appliances kwa nyumba yetu hutumia 240 volts. Number one ni washer dryer. Kuosha nguo. Hizi nguo zinaharibika juu siosha na washer dryer. Sijaiosha nguo kwa mkono the last 19 years. Are you kidding me? What problems do I have? No. Stress ni ngumu. Stress ni ngumu ile tu if you're making content. Ile sababu unajua nini? Content negative hizo kwa zinakuwa more viral soon. Alafu zina die out. No. So tuendelee. Poa sana Vini yako hapa hivi kwa YouTube. Wacha ni catch up na comments. Wasemaje Dero, mbona una shout capital letters? Oh, okay, that's a bit tricky, but ignore to you. What would you say about employment cycle since umeiongelea? Your employment cycle. Ukikam uza get a job, by the way. Kama say seme mwambia wase get license, you're tracking. Maybe you're not ready. Sawa. Maybe you're a good faithful employee. Sawa. Kuna hapa hivi hii mtaa yetu, msema mtaa yetu ile tu our neighborhood Kiswahili. Kuna nini kampuni tonga Metro Transit. Metro Transit ni kama Kenya Bus Service, KBS. It's a bus company run by the government. Sawa. So this is what they do. Ukuja hapo kuna zero experience. You have nothing, zero experience. They will get you where you are. They will teach you how to drive the bus. They will certify you 2 months hivi or something. They'll give you a bus, teach you all the routes. Alafu utakisha kwa schedule. Even while you're training, you're getting paid. How much do they pay when you're training you? $29 an hour. Just getting trained to drive a bus. Paid training. Kuna sign-in bonus pia. Unaona hivyo. Alafu kuendesha basi, after that, everything after that ni growth. Juu nilipo $32 an hour the first year. Overtime ni time and a half. So suppose kufanya kazi 8 hours kuendesha basi, alafu uende 9 hours, 10 hours, I quit 30 anymore, inakuwa $45 an hour. So if you don't want to buy your own truck, it's too complicated for you. Enda uendesha basi. Wakufundisha kutrain for free. Ukupate license, bado ni CDL, class B. Baadaye when you come to your senses, you can come back ununue truck yako. Kwa sababu suppose kuna watu mwambia Paul, when you want ukishaka kuinvest na vitu mob, you will have that need for money. Then utasema wacha nianze business. So business, that 30 whatever, it could be 160 an hour business. It could be 200 an hour. Hiyo ni business. No. But employee, kuna cap. You can do that. So kuendesha basi, how many people aspire to be matatu drivers Nairobi? Kuna watu wana admire hivyo, but hii ni government. Uko guaranteed. Video imepotea. Uko guaranteed pay. Video gani imepotea bana? Naona. Hebu tuone kama I'm missing anything. Kuna video imepotea. Hauwezi compare problem ya US na Kenya. Nita choose to US. Naona hivyo. Truck ina come through Hope Isa Ford. Ita come through Hope Isa Ford. What's that? Ita Ford ama nini? How is experience so far driving a Ford van? It's good, my goodness. Man, just keep going. Mi kwangu kuendesha Ford, it's a regular car. The last time we drive gari regular, ilikuwa, oh my goodness, I don't even remember. Kitambo sana. Ilikuwa na Audi A6, Audi Q7, they buy van last year. So van at least it bring back to earth. This is how, you don't know, drive gari unasikia. Okay, it's a very good experience. I love. Kuna video mbili in the post next kwa van. I forgot I was supposed to make videos kwa van. Nimekuwa so preoccupied. But ni poa sana. Juu van
na tools zangu. I was thinking about that, niwamekie video ya tools zangu kwa gari maybe, ama ndapatia mtu idea sema kamkuniibia. Who cares? Ndawasho tools though, labda nazibring up, niko overhead camera, ndawasho zile tools moga nazo. Ni mzito though. Naona niko na maspana, vitu kaa hizo. Vitu yani basic things that you can turn some whatever, unajisaidia mwenyewe. Fix the things I can fix. The things I can't, nalipia. Naona. Yeah, kufast. Fasting, by the way, fasting inasaidia sana. See you hire, we do that event. Just kidding, just joking anyway. See event yangu is a family private event. What happens ni hivi, my wife, it's not me. My wife wants to do like a concert to celebrate. Basically, my nini wangu, my in-laws, that's the eldest son. Ako 21, so I'm 22. So when he was born, my wife took care of him. So they come on ile connection. Hiyo ndio their first nephew. So my wife yoga musician. Musemanga musician in quotes. Ajai ni impress, ajai take it very seriously. But mbona huwa wanaongelea mental health kwa US sana? Oh, sasa hiyo ni mental health exist everywhere in the world, by the way. Everywhere. Ni ile tu what happens in the US it was government funded. I didn't know that until the other day. That ule president alikuwa the worst president in America, alichange vitu ni Ronald Reagan, alikufa. So ito Reaganomics. Reaganomics, what it did ni ile, ali cut off government programs, akazimix zikuwe private. So whatever the government was taking care of, alitoa. Ndio una sasa hizi kama yeye, it was alitaka corporation ndio zikuwe na pesa, lakini gava ikuwe na less money. So akakat funding ya mental health. Mental health hapa exist. I don't know why, maybe ni weather, maybe I don't even know why, but kuna watu wengi wanaita shida za mental health. Kama winter ni baridi for 5 months in Minnesota. To be honest, jua inatokea, but just that gloominess. Alafu tuko hapa Northern Hemisphere, sikia winter kuanzia December 22nd. December 25th, by the way. 22nd, 25th, before Chrissy. A day, sunlight. Ni from 7:30 to 4:30. Hiyo ndio daytime. So we have more darkness than light. Northern Hemisphere. Sijiko najua hivyo, by the way. Watu wengi wajuangi hivyo, by the way. So hiyo ni very depressing. Nikienda job, luckily I don't work as much in the winter, but when I'm going to work, mtu akakuwa hauka mwasha lights. Alafu by 7:30 inakuwa daytime. Alafu by 4 before nirudi home, giza imeingia. So natoka kwa haona giza, nirudi na giza. Kwa nini? We have short days. But short days hizo wanzia from December, zinakuwa short, paka December 25th ndio peak, ndio the shortest day of the year. December 25th. No. The death of Christ, whatever that is. Ni kama waliget kwa hiyo fenomeno ya nini. December 25th is the shortest of the year. Alafu I think June 25th ndio the longest day of the year. Kama sahi hapa hivi, naezaenda out 9 p.m. bado jua jaenda down. No. Place kama Alaska, hata midnight, bado kuna jua. Ni daytime. But sikia winter, ni nice time, karibu 6 months. So maybe that is a cause of depression. Mona. Hiyo ni big deal. But hiyo si problematic you can't deal with. Kuna madawa mingi sana if you want. Angalia hivi, uko place ile, even if you have mental problems, kuna solution. No. Fanya hivi, kuja ufanye tracking alafu unarudi home Kenya. The only reason why mimi sikujangi Kenya samabani is because I have kids. Sasa ndio wako off June, July, August, 3 months summer break. Alafu wanaingia September, wanaingia shule. So December ndio winter break for 2 weeks. So I can't come. Nisa come Kenya for 1 week, that's it. My kids. Na wako very close pamoja. So shule yao, they'll get older one of these days. Nitakuwa Kenya every December. Mtachokana mimi. No. So video imepotea. Umesemaje? Iko sawa? Ama ni wewe iko sawa? So glad you're living my dream. Now I'm visualizing for the future. Keep inspiring. Ndio hivyo bana. Maze hakuna nafasi. What are you kidding me? No. Ushaona? Sijui niseme nani example. I don't want to be calling names. Neza kwa. No. So what would you say about employment cycle? Oh, you nishasema already. No. Whether how affect dopamine hata Kenya, watu wa bipolar hulipuka mwezi wa
6. Exactly, that's true then. No, I just didn't know. I was a kid most of the time in Kenya. Nimeishi most of my adult life in America. Suppose adult ni 18. Niko Kenya from 18 to 28, 10 years. Nimekuwa States 38, 48. So nimeishi most of my adult life in America. No. Kama adult life ni 2/3 of my adult life nimeishi in America, away from Kenya. Na by that time niko na try to figure out things. No. Niko 48 sahi. Nimeturn 48. Na karibu 50. Fika 50, my daughter atakuwa 18-year-old. 1 down, 3 to go. So that's what it is. No. Pickup truck ni Ford Ranger. Si Ford Ranger, kuna Ford Ranger ni ndogo. Hapa itonga Ford, jina ya Ford Ranger ni same but ni Ford, kuna F-150. Ni kama tu F-150 ni ile capacity yake. Kuna F-150, 250, 350. So 350 ni diesel engine. 250 ni diesel pia. Alafu nini engine ya hiyo 250 na 350 ni kama ile matri ya Kenya Isuzu. Unaona Isuzu? Ile Isuzu ile matri ile. Hizi manyanga whatever sijui tongaje siku hizi. I don't know. Hizi matri. Hiyo minibus. Ile engine ya minibus ndiko kwa engine ya F250 na 350. Ni diesel. Actually ukinunua Chevy hutumia exact engine ya Isuzu ile kwa Kenya. So ni vile hapo itanga Duramax. Itwa hivyo. Bado kita Isuzu jina ya Japan au ita Duramax. Unaona? So Duramax engine ya matri ndio pickup truck hapa. Kwa nini? Juu pickup truck ya hapa hivi yuvuta trailer mzito sana. 250, 350. So mimi more like pickup truck because at this point in my life I don't fancy anything ati kama gari ni ina mean anything kwangu. Gari is a means of transportation. Umeona? So kama niko na pickup truck ita cover most of my bases. That's it. Juu me I'm a trucker. I'll need to tow things, pull things, carry things. Na van. No, nafuka hizo. Niko more utility than classy. Because niko nafikiria hivi, nikibuy Audi nikisema this is one car I've always wanted to buy. Lakini Audi ni ya watoi. Si mimi by the way. Nile tu I want how I'm transport my kids in luxury kind of. Ni more safer. Kwa hivyo. Unaona. So shelved Porsche 111 Dreams. 111 Dreams down ni ile nikishakuwa na $100 million. Itakuwa my drive around car. Hiyo ni ile ya retirement plan. But saa hii niko more utilitarian. So kama Ford yangu ni Ford Transit 250. By then 250 ni heavy duty. Juu nigundua nikichange mataya juzi ni heavy duty 250. So iko na capacity kidogo uzito. Hiyo Ford ikizeeka na buy ingine. Naona it's very practical. Very practical. Utaona kuna video na post next week. Niliamua kumake video last weekend. So they post bado. I get so busy this juu toka home siku hizi sukimbia home juu madhe ndio kana watoi juu wako holiday the whole day. So anakanao asubuhi akiamka anapeleka kwa hao yake. Atuishi na madhe naishi separately. So akienda kwa hao yake, when we get off work, the first thing whoever who's done, maybe my wife, we have to go pick up the kids at home. Ndio walale mapema. Umeona? So that's what to me Audi. Kama nimedrive Audi once last week. Nimepigiwa simu na toa dealership. Hey, you've never brought your car for service. What's happening? Is your car okay? Kwa nini? They want their money. They want their money as service. Now, okay, now pigia simu and be okay, I'll bring it then. You people, I'll bring it next week. But nikitu, kuna new Audi Q7, yeah, inaona kuuza this. Sijaipenda inakaa gari ndogo. Imechange sana. So that's not why I bought it. So my next thing ni pickup truck, F250, F350, Ford. Kama ni Ram, same thing. 3500, 2500. Kama ni nini ingine. Ideally mimi, ideal kabisa. Naweza buy Toyota Tundra. That's it. Sababu Toyota ikufangi. Mona. Toyota Tundra. So down, hizo ma Porsche 911, you need dream, you need nisha retire. Yani, I'm enjoying the fruits of my labor. But sahi niko ile tu practicality. So what do I do? Kama mu driving Audi once a week, or when I'm picking up the kids. Ni kama sijui 2 miles na kurudi. Unless na raundi muenda ya weekendi, I don't even go anywhere anyway. No. Maybe next week to rent gari anyway. Sababu if my wife wants to bring the speakers na nini, tabi to rent gari. Juu, hata sijui kaida toshea, sijui. Taona. Unless we drive 2 cars, which I love. Juu, tukienda ocha kwao, ni kama ocha kwao. Si ocha lakini ni rural kwao. Abatakangi kutoka. Yuta hasijua catch up na nani, neighbor fulani. Tuweza sema, we'll leave by 4 p.m. Tuenda tunatoka 7. Juu apate ule sijui childhood friend, wamwambie bye, wa catch up.
So kama tuna gari mbili, mimi naambia toi get in here. Whoop. By the time anatoka pale 7 tushafika home already. Naona itakuwa hivyo. So Porsche 911 ni poa, ni kaa 300,000. I mean come on. Before ni gari 300,000 depreciating asset na si write off. Si balance mzuri. Naona hiyo si balance mzuri ya kubuy Porsche. But if I have $10 million in fraction, then I will. Naona watajuaje kuna 10 million. How will they know? So tufanyie live moja nje moja. I can try, but people will watu wanga very interested. Hello, peace, whatever. Na try. Sijalipia hiyo nini. What I was trying to do ni ile nitakwenda kufanya live ya plane spotting kama ule mseule wa MSP live. Pia mimi nikamna equipment yangu nifanye live, nitukuwe engaging ama something that's happening live, which my daughter has to be old enough to say mtu hii akia nani wacha tu. Naona amenipeleka mbio, yani ni msichana but yuko so active than hata vijana. I don't even know. Yeye hufanya vitu zingine hakuna. Wezi zuba hivi. Tulienda na yeye fireworks, akaanza kulia. I want more fireworks. Nikamwambia I'm not the one who's iko out of my control. It's the city. Mazee watu walifikiri labda nimeiba mtoto. Jojo mimi ni mtu mweusi, yeye ni mixed. So sema, is this guy trying to kidnap this little girl? Alilia vibaya. Hyperactive ni hivyo. 2-3-year-old your time. Man, you kimbia. Back forth. Hivyo. Ni embarrass wewe, wacha tu. Tulipark kwa barabara, tulikuwa tu yani out in the open. Fireworks, blue, green. Nifikiri labda atachukia, alipenda sana. Sahi she is demanding more fireworks. Sijui muonyeshe video, hata sijui. So ilikuwa last weekend hivi. Nikatumia na yeye by the way. Sudu hivyo siku hizi. Naenda na yeye peke yake. The boys, they don't care. Do you want to come? No, daddy, no. Okay. Sema, okay, whatever. No. I don't have to raise you anymore. Nimeenda kuwa checked out already, mapema. And they're only like, it's 9 and 11. So, nani mwingine, video imepotea pale TikTok. Uko sure? Ebu? Uko sure imepotea? Naiona hapa hivi. Ama wende imepotea kwako basi, sijui. Ni mama's boy. Maybe ni mama's boy. Ni mama's boys. Hata siku they don't really care. Wako tu their own world. No. Maybe tablet, some things. Hata sijui. Aufanya vitu zao yani. They're their own people. If you have kids, you realize hivyo. Every kid akona different personality. Sijui kama ni mimi peke yangu, but muona hivyo. Kila mtu akona different personality. Mali ni ile tu wako related, but they are totally different. Na nimekuwa more wiser. Na acha kila mtu afanye vitu zake. So hapa hivi nasemaje, hey, grinding every day here, following, talk about remote work as much as we focus on the grind. Martin Chege, remote work wapi sasa, wapi? Imekuwa rare siku hizi juu siku ya COVID kulikuwa na so many remote jobs. Vile Trump aliingia kwa president, I think what happened ile most of the businesses they were relocating, ile wana abandon office space because they realize we can have our employees work from home then to meet once a week for a meeting. So Trump change rules, administration. Everybody should go back to work. Maybe some of his friends or real estate, they were losing rent because jobs were moving out. Wakonitaribu economy. So most of the remote jobs ziko bado, but compared from 2020 mpaka saa hii zimepungua. Because now people are going back to work. No. Businesses were suffering, kama place ya lunch, nini. So maybe kama wata-adapt, itakuwa slowly. But some of them exist, but sijui how watu na survive. No, imekuwa tu, it's progressively back to office related. No. People that I used to know walikuwa wanafanya kazi home, say wamerudi job wote, most of them. Life opportunity ni very few. So sijui, I don't know what I can say about remote. No. When you come through, would love to meet you, man. They don't nakutafuta. You won't meet me. I'll find you. I will find you. You're gonna tracking device. I'll find you nikuja. Nakwambia. Maybe nakam 1 week kwanza muona hivi ama 2 weeks. No. Tumia simu for the live. I can't use the phone. Mutumia audio lazima ikuwe clear. No. Labda najaribu sijui, but mostly more gonna spend. Nimekuwa indoors from Friday nikiwatch game. Niliwatch game ya kwanza ilikuwa mpaka overtime. By the time nasema acha nikafanya kitu in between, game ya pili kaanza.
Since I've never watched any World Cup, watch any cartoon watch game. I was alone, by the way. The kids, you think they care? No, they don't care. Don't care about that. So Kenya Airways wame-relaunch Boeing. Have you seen it? Naijua ile 777. Niko na hiyo nini? Niko nayo upstairs 777. Imerudi ile ilikuwa Air Turkey for 10 years lease. Walinunua alafu kwa lease. So I think they're trying to build the fleet. Wamerudisha ile 777, nimesahau namba yake. Kuna 3. Sijui kazi zimerudi zote. Maybe the watakuexpand nini yao, watakuexpand nini, maybe routes zao. Juu muskianga 777 is one of the most comfortable. Any big plane ni comfortable. Juu haiaffectiwi na turbulence sana. So Kenya Airways ili abandon 777. 777 ndio the biggest jet ya Boeing. I think so. 777. 777 ndio the biggest. Alafu kuna zile za kitambo, the old model. Ilikuwa 777 ndio the giant. Okay, kuna 747 of course. Hiyo ni ile queen of the sky. Alafu kuna 777, alafu kuna 767, alafu 757, alafu 737. So ilikuwa 737 ndio baby, 757 hata hiyo imekuwa discontinued, alafu kuna 767 na 777. Ilikuwa 4 models. Saa hii 767 imekuwa discontinued, imekuwa replaced na 787. 787 ni composite, imekuwa na carbon fiber. But wamebring you 777, which is good. I think kaa 3 walikuwa nazo, sijui kaa ni 1 ama 3. Ilikuwa Air Turkey. Nimeona video last week imerudi. So it's a comfortable plane, juu ni kubwa. But I'm glad they're growing. Naona Kenya Airways. Ilikuwa the pride of Africa. It still is. Ni ile tu, I think ni ile, sijui kama ni leadership. Nasema leadership. People didn't think that. Mwana vile nini, unajua, musema hivi. Kama, okay, hiyo idea kuuza airport kwa sijui nani ilikuwa bad idea. Government should always own government resources. Kama airport lazima belong kwa Kenyan government. Na believe hivyo. Kama kuna shareholders, sawa. But mostly, majority share, wache kuwe own na government. Juu, sometimes airlines zina need gava. Because hizo wana loss. Airline si business, iko lucrative. Inakuwa na loss. But, kuna vile nini ukuwa na airline company, state-owned airline company, ina benefit in ways that see directly but indirectly. Naona hivyo. Juu suppose sima Kenya Airways ikuwe one of the major company ya uko Africa. Alafu ifungue more destinations, which it is right now, I think so. Wakona daily flights to so many places. So ikidiversify kuwe na more planes, more routes, they'll need to hire people. Naona. Kutakuwa na ile maintenance. Kutakuwa na shule ya aviation. Ita benefit more than just passengers na cargo. Itafungua different routes. Ita expand. So some businesses is good if they are owned by the government. Juu kitu government hapo hivyo inakuwa personal people, inakuwa privatized, it makes people too rich. Alafu wanaenda kubuy elections kama US. Unajua watu wanasema US is the largest producer of oil. No, it's not. Most oil produced in America ni private corporations na produce. Si gava. Gava ina charge 2 taxes, which is not even taxes kwa sababu ile mafuta in America iko subsidized. So ni kama gava imeallow makampuni ziuze mafuta at no tax. Zikuwe richer. Ndio kuja wa bribe ndio waingie. Man, inaharibu system. Unaona? Hii ni corruption. Si ni corruption ni Kenya peke yake. Kenya iko so corrupt. Who said so? Who said so? Unajua how corrupt America is? Ni vile tu ni superpower, so ni ngumu kujua juu uwezi criticize juu au ndio kona nini currency, kona the highest value. Iko very corrupt hapa. America yura na debt. Sijui nasemangaje assets za America maybe ni kama nasema kama 3 trillion. Yura na sijui ni 34 trillion in debt. Naona. Because everything imekuwa privatized in a way. Only some individual families benefit. Na si the whole country as a whole. But kuna watu wanavote wasema tunavotia ule president anatunyanyasa. Anyway. Nashindwa msee. Anyway, tuachie story. Itakuwa politics. Mwana. So Iberudi. A long time, naona. ATEM R6. Welcome back. Kama mpotea, welcome back. Naona. So nini, mtoi msichana anakuanga proactive sana. Oh, that's good to know. Mimi siko najua ule mtoi wangu mkubwa msichana amespend more time na baba yake. Na mama yake, I'm sorry. So, mimi hata simjua, hatujuani vile, tuko very casual relationship.
naona ile tu, daddy I need money, okay here's money, whatever. So ni very very strained relationship. By the way, I'm a drone pilot. In case you need a Kenyan drone shot for your intro, I'm open to collaborate from this end. No problem, no problem, no problem. I'll ask you to send me some pictures ya introduction ya Maisha States. Naona hata nikumbuke nani huyu, namjua kabisa kwanza. Naona Martin Wachege. That's good to know. No. So Albo, why do you prefer Volvo over Peterbilt? Peterbilt iko na maintenance issues. Unajua ile unaangalia track record. Ukinunua gari kama tuseme history. What happened ile from 2008, government ilisema truck za America lazima zikuwe na after treatment. Ile moshi kitoka kwa engine lazima we clean alafu ikuitoke nje. So before that, Kenworth na Peterbilt na Volvo na like all the companies walikuwa na option kutumia a different engine. One of the best engine in America mpaka saa hii ni Caterpillar, CAT engine ilikuwa the best. But CAT, they don't manufacture trucks au manufacture heavy equipment na pia si ni kampuni ilianza kivyake, it was government funded. Sikia vile mimi nasema most successful companies in America zilianzia kama government funded. Ndio zikaenda kuwa privatized baadaye. That's the secret, by the way. Ukiona gava ina offload assets, it's terrible for the citizens. Gava inafai kuwe na stake kwa kila asset ya country, especially zile zina produce pesa. Juu kama Congo ingekuwa very stable government, i-control minerals zao, Congo will be very rich. The problem ile, Congo iko so corrupt, ama si corrupt, kuna si corrupt, I don't know, but kuna ile, there's some companies kuna more power than the government. So zina bribe watu wa government ndio wa extract from the country. So musema kuna vitu fulani kama government, amwezi uza like Victoria, amwezi uza airline company, amwezi uza ports zenyu. Kwa nini? Hiyo ndio ile ina define a country, inapatia sovereign to your land. So mu believe hivi, please do not sell government assets. Zile zina benefit wananchi directly. Because people need free healthcare. They need food, wale wako poor. They need free education. Hizo vitu za ukoloni vile zilikam 1970s, 60s, 70s za free education. It's very important for nation building. Naona iliachieve wasa walisoma wakajua how to compete in the world economy. Ukisema you're selling all the private government owned corporations to private people. It's like you want them to make money alafu nyinyi mlose. Naona kwa sababu wasa trickle down. That has never happened. Kuna history. Nimesema check history. Naona kuna besti yangu moja nimwambia ati vile colonialism ilikuwa hakuamini. He was not paying attention. Pay attention. Naona si Africa tuko at the bottom, tuko at the top. The problem ile tumekuwa so brainwashed over the years that tunasahau sisi ndio tuko on top. Naona tunasahau kabisa. But the person who's oppressing you anajua poa kabisa what your potential is. Naona ndio unaangalia timu ya Norway, kuna watu blacks juu ngapi nashinda Norway. Norway no. How come? Striker wao ni black alafu anapewa red card second half. Terrible, man. World Cup I caught feelings. So Volvo ilinunua Mac. So huku US Mac ile M-A-R-K ama ni M-A-R-C, Mac truck ni Volvo owned, by the way. So because Mac truck ni Volvo owned, Volvo wants to control Mac equal to Mac. So what they do ni ile reliability ya Mac ili transfer kwa Volvo. Volvo iko a little bit delicate juu iko based na ile European. The problem ni ile ina mashida ndio if it's an older truck, si generic, but ni comfortable. So if I was buying my own truck hata sahi when it's brand new nanunua Volvo, but if I was buying a used truck nanunua Freightliner. Kwa nini? Freightliner kama Toyota. Peterbilt from 2007 vile lose Caterpillar. Wako na engine yao Peterbilt, wako na engine yao ile in-house. What they did ni ile they started producing their own engine. Peterbilt ni Packard, P-A-C-C-A-R, kama Packard. Ile naweza pronounce hivi, kampuni ya Peterbilt ni hivi, na type ama nasijika na type nito hivi, Packard. Ni wapi hapa hivyo ama TikTok pia, Packard. Hiyo ndio Peterbilt. Naona. So what they did ni ile walifungua nini, walianza kuproduce their own engine in-house. Ndani yani
the engineer alikuwa based on sijui paka ina own nini Europe, sijui kama ni Iveco. There's a company in Europe in a O. So they took the European engine, okay, bring America, expand na more horsepower. Okay, tupa kwa Peterbilt. So Peterbilt hutumia Cummins engine, which is another company. Ya Cummins iko separately. But ile generic ni Peterbilt. So engine zao zilikuwa mbaya. What a mechanic told me, niko na Peterbilt some time back, nikaiuza. Aliambia, this is the worst engine ever. Juu tangu waitengeneze, imekuwa na so many issues because they were trying to figure out how to run an European engine in American highways. So when I was buying the truck, nile tu wisdom ile based on what I knew. Nisema wacha ninunue Volvo because Volvo D13 engine iko na history ya reliability as long as iko mpya. Kita kuzeeka inakuwa expensive because Volvo si gari very generic in America. Ni kama foreign vehicle. Lakini ni comfortable. When you're driving a Volvo, ni very comfortable. The best trucks over the road ni Volvo, by the way. You know the closest resemblance here, American. Freightliner ni Mercedes-Benz, by the way, same company, Mercedes-Benz. But iko based on, ukiangalia steering wheel ya Freightliner na Actros zinafanana, exactly the same thing. Ile tu, hiyo logo ndio tofauti. No, hata Volvo zinafanana. So mimi, according to mimi, the best truck shade drive over the road ilikuwa Volvo. That's why I went niko na Peterbilt, by the way, nikaiuza. It was a good truck, but engine ilikuwa na shida. I didn't drive it to know that ilikuwa na problem, but the person I sold this to, I may drive for a while. Import accident last year, November. Alipata accident na akaniambia, your truck is no more. Kambia, it's not my truck. No, but you sold me the truck, so it's yours. I don't have it anymore. Kambia, oh, sasa. Kaibu mishi maisha yake. But did it treat you well? Oh, yes, it did. Good. Mona. So, that's when I pick Volvo. That's it. Ilikuwa na buy brand new. Brand new ilikuwa too expensive to make mistakes. When you're buying something that you're going to have for a while and you're paying for a lot of money, ni mzuri kumake decision kama wewe. Ni kama kwenda kumarry wife. No. Uwezi marry tu dem fulani huko na mjua poa ile tu ni mrembo. Hiyo si basis by the way. No. Atakuwa mrembo na tabia mbaya, atakusumbua. Lafi itakuwa too late, ushamweka ndani already. No. Atakusumbua sana. So ukimarry lazima useme you're getting married to the truck for 5-10 years. No. So if you're going to marry a truck for 5 to 10 years, that's the best example I can give. Lazima you marry the right one. Musema, kama sahi nikibuy gari yangu. Musema hivyo siku hizi. Sema aje? Kwa sababu mostly ukibuy gari US, unless una pay cash, mostly ni unaifinance. No, unaifinance. Ile you pay every month for 5 years, 4 years, 3 years, depending. So, musema, if you're going to buy at least your second car, the first one, maybe uko broke, uko stable, but the second car, musema, always buy something that you like. Juu, uspoi like, and you're stuck with it for 5 to 7 years, utajichukia sana. No. Buy something you like. Mi nikianza sikuwa na choice. Beggars are not choosers. But over time, mu buy everything I like. Kama hii computer mu tumia kwa live, ndio hii hapa hivi. Hii view, si kama inaonekana. Hii computer hii ni MacBook Pro 2018. Sawa. Paka leo ina do job. Haijawahi kufa hata one day. Sije kuja niwashe atiseme ati not functioning or something. Wife akona Dell. Dell yake ilikuwa more expensive than Apple. Hiyo Dell sijui ni mara ngapi amerenew. I think kwanza alikibuy hivi after sijui 1 year alituma back akamtumia nyingine mpya. Umeona? Uzuri ya Mac haziharibiki. So mimi nimeamini Mac. In 2018 naitumia for live stream only. Hata nothing. It just works. Naona hivyo. So nimekuwa naye 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. It's a 9-year-old computer. Bado naitumia leo. So when I had to buy another computer last year, nilinunua Mac ingine. No. Not hiyo Mac nimenunua they utilize vizuri because actually nataka utilize but naogopa because my daughter ako too rowdy. Muificha kwa top drone. If I'm naogopa my daughter sana naogopa. Je, she's trying to experiment everything. Anasema, oh, let's throw it on the floor and see what happens. No. So naogopa bado. So mtu kusema, oh, sitaki story mob. Naona. Nataka ku make sure tu yani niko na hiyo Mac ingine mpya. Nianze na hiyo Mac ingine mpya. So ndio hivyo, unabaki too reliable because you're going to be stuck with it for a long time. Kuna vitu nibuy. Naona hii nini? What's a microphone? Hii microphone stand hii microphone. Hii hapa.
hii kama naiona sijui kama inaonekana kwa nini, hebu nione kama TikTok bado iko inasema labda ni activate. Kama unaiona hii microphone stand, naona hii microphone stand nimeibuy 2008, naona mpaka leo niko naye mpaka leo, original, naona mpaka leo niko naye, ijai do anything wrong naye, naona. So kuna vitu unabuy zina last a lifetime. That's what I'm saying, naona. So you'll miss her toddler life. Yeah, I know that. I was told before. Niambonana when she's juzi nimecheka. So my wife amasema, hey maze, nimechoka, I'm so tired. What do you guys want to eat? Akauliza maboys. Mimi najua sauliza maboys siku hizi. Mwenda na buy nyama na wachomea nyama na wapatia wanakula wanashiba. Sasa wife bado hiyo nyama hii story yake. Si mtu wa nyama choma sana. Nikasema, okay, what do you want to eat? Akasema, okay, I'll make you spaghetti. Nikamwambia, if you make spaghetti ni poa kukuwa na meatballs. Sikia hiyo chakula mzuri za States. Ile kao unakula meatballs. Nikamwambia kwa nini? Get some meatballs, hata zibake, alafu zimix na hiyo stew, alafu weka ile sauce na kila kitu. Akasema, no, I don't have time. I'm tired. Akachemsha maji, tupa hizo mapasta ndani, ikaboil, akatoa, akawakambia ndio hii sauce. Wakamwaga sauce ile after ishaisha. Alafu sasa mtu yeye akakuja. I want this. I'm like, what do you want? I want that one. What? So ile hiyo spaghetti. Sawa. Sasa okay. Nangoja sema ni nini hiyo? What do you want exactly? At a point, kashua sahani nini? Akasema, I want spaghetti. Akasema spaghetti. Tuliangalia tukacheka yani. I didn't even think atamuka hiyo jina. So jina yake ni spaghetti. I want spaghetti. Akachukua fork. Paka leo yani. Hiyo ni one of the last weekend hivi. Tulicheka vibaya. So naona anajua sito spaghetti. Hiyo ndio jina mpya. Until I figure out how to spell the whole Italian name, I don't know how long it will take. So najua toddler life. They miss, naona. Si sana hizo maword zao. Kila mtu ana word zake, by the way. All my kids wako na unique word zake. So ukibuy kitu, by the way, also kuna saying fulani semanga buy it good once or buy it bad twice. Ukibuy kitu ya ujinga because ni cheap, next time utabuy ingine, itabidi we replace. Kwa nini? Ita fall out, naona. So you need to reality. So make sure when you're buying something, buy it good the first time. I mean, the first time was a bike to your ujinga. Kama ni gari utabuy gari ile liko available. Lakini afterwards baadaye kuwa tunile kama mimi nikibuy everything that I own most of the time nikibuy si regrettingi. No. Sikuwa na regret. Musema if I don't have enough money nangoja mpaka nipate hiyo pesa. So when I get the money sema is it worth it kuinunua? Is it really worth it? If it's not worth it after this long, I'll let it go. I just start to waste time. So I'm okay, you know what? Not the right time. Later. Because buy something good the first time. Hii kitu nilibuy mpaka leo. Iko naye. Yani hii stand hii ilikuwa brand new. Vitu mobile brand new. Sometimes used. Kama lens ni used. Sijui ni lens gani ni used. One of this ni used. Nimeandika jina. Hii lens ni used. But mtu aliuza alikuwa amebuy tu alikuwa amenunua kamera ingine. Lens I don't mind, but kitu kama gari, the first one utanunua, the second one you'll pick and choose. Naona hivyo. So Volvo, I don't mind living in the Volvo. Sababu as much as ikiharibika ina shida, on a daily basis 90% it's really good. Naona 10% ni kuna disadvantages. So naangalia hivyo una weigh in. Hata kamera zangu, I don't regret buying Sonys. Paka leo niko nazo. Hata yani nimekuwa na Sony for so long, I went back to my beginning camera ya Maisha States ile ya wife ile ya vlogging. I know how to use it now. Nimezoea ile menu system. Nime adjust na shoot manja sema, wow, I didn't know this camera had so much potential. So ni hivyo. If you can buy something that it'll last longer, itakuwa worth your money because you're paying with the money, unaona. Usibuy kitu ile tu iko halfway in. Buy kitu reliable from the beginning if you can. Unaona. I have tried new China trucks like Howo. They are super powerful. That's good. If they're good, so use easy juu America will never allow Chinese trucks in America. Wanaogopa competition. So that will never happen here. No. Hapa sio tuko locked na trucks zetu. Unaona. Kuna gari wezi allow hapa hivi kuja itaharibu market bana. No. So lazima unafika 254 hivi na tumefika hapo. Tutakuwa rada Vincent Maisha States
He's a big name here. Are you sure? Mwambwa hivyo, muona kama muji underestimate. Anyway, naona underestimate sana. Anyway, ama ni buy kusema I wanted to buy ile nitakubuy jersey za soccer jersey, football. Nianza ile American ile stripes ile alafu niweke Maisha States nyuma. Maybe in the buy hata sijui, ni buy za country kadhaa. Wacha ningoje who's gonna win. Alafu nda buy nini Maisha States. Alafu ndapatiana. They keep to. Unaona. Sikuwa najua sana Maisha States. Mbona kama iko very small channel. Ama watu watch maybe TikTok alafu wanaachana naye. Sijui. I don't know anyway. Ama muangalia most of my videos ziko nilisema last week. Mu make videos for YouTube. Alafu whatever is left over ndo naishia kwa TikTok. Hata sija post video TikTok for the longest time, which is criminal by this point. Niko na hizo video already. Nilo tu sijui I get caught up. What happened ile if I'm doing something, my daughter yuko hivi, kama na edit video, akuje niongeleshe. Alafu onesimuongeleshi, niko busy. Yo finya anazima computer ama nafinya power. Poop. Inasema tu mtoi yani iko 2 year old na shajua mambo ya attention. Naonea huruma ule chale ataka kumkatia husband wake anamwonea huruma. Using my computer, poop, off. So I was just okay, what do you want now? I want bubbles. Okay, bubbles. Na poliza mpaka mdomo inaniuma. Ile una make my bubbles ile hizo. Naona. So sijui kwa nini. But anyway, nda post video kadhaa TikTok. Nimenyamaza sijui almost 6 months nda post video TikTok. Ama ni more than that. Umeona? Vini wewe nakutafuta hata utanitafuta. Naona, is there any chance DVL itarudi but see, I don't know, somebody alisue government because it's a government program. Alafu unajua kuna ile 3 branches of government. So unapata anything to do with immigration, see primary objective kwa serikali iko in power. Na specifically hii serikali I prioritize immigration. Ina prioritize kupiga ma countries zingine. War. Whatever they do. Iran, Strait of Hormuz. So alistopisha, it's illegal. Somebody sued them. Labda it's going through the courts. Ikifikiwa kwa agenda, wanasema ilikuwa unconstitutional. Wezi katika program fulani ilikuwa pass na Congress. Alafu itarudi. But so I don't know when. I hope irudi soon. Because nataka watu wakuje bana. Unajua. Mimi sijai kwa hivyo. Mtaka watu waende kuja. I want you guys to come over. Hata kama utarudi sawa, wewe kuja alafu jionee. Unaona? Hakuna kitu kama people thought that America was so bad. Nimeona ma video hapa hivi TikTok na social media. Wakuja hapo kwa surprise. Wow, American life is so good. Kuna air conditioning, AC. AC iko hapa hivi. Can you imagine nimekaa kwa man cave saa hii, believe it or not. Nimekaa kwa man cave, the house is so cold, nimewasha heater. Imagine. Because hawa watu weupe hawa wazungu kwa hii nyumba, hawa wazungu wanapenda AC. Sijui kwa nini. Mimi nakufa hapa. Nimewasha heat, kuna heat hapa, kuna space heat hapa chini yangu hapa. Na inanichoma kama nimewasha moto hapa hivi. Yani niko basement, the house is so cold in summer that nawasha heater. Ni kama counterproductive. No. I'm using my heater in summer. Nafaa kuitumia in winter. But how you go so cold, mpaka yani, sijui miaka ngapi. Yani imekuwa, temperatures iko kama 31, 32 Celsius, if I'm not wrong. Mnaelewa Celsius wa Kenya. Celsius. Fahrenheit ni kama 92, 93. 31, 32 hivi every day for the next, mpaka Wednesday next week, from last week. So AC imekuwa kirun 24 hours. It's so cold, mupata homa saa zingine kwa nyumba. Naonza, you guys, can't we just cut it off? No, nakata wote. Wife, mtoi wote, watakatu baridi. Man, no. So ni counterproductive. I'm using my heater in summer. I could just go outside and sweat. Naona hivyo. But what do I do? Hizi vitu za hapa ziko station hapa hivyo. Na nifukuzwa ile side nyingine nifukuzwa kabisa. Sasa niko hapa tu. Man cave ndio hii. Man cave is this big. Na sasa hii. Hapa na hapa. Whatever you see, like stretch arms. Hii ndio man cave sasa hii. Hakuna more space. Nimewachiwa njiani hapo. So, by the way, hope itarudi. Somebody amesue already, itafikiwa alafu irudi. I'm hoping irudi. So Vinny amesema like and subscribe. Please like and subscribe. Kumbusha. Hii nile mimi sema paka. Sema sound iko nyuma, video iko mbele in some time frames. Yeah, iko hivyo. Ni kitu ili happen hivyo, Ian adai because nataka kuifigure out because
na run TikTok na a different software, so one of them ina prioritize, unapata sijui kwa nini, so nilisema I don't even know what to do. Nimetry juu na run TikTok live studio na ile mtumia StreamYard I allow TikTok, so yakwaga hivyo, so nisema tu nda deal naye. Isi first time imekuwa hivyo for a while, naona watu understand too. I think it's not the best way. Nimetry kufigure out nimeshindwa because I have to be live to do it, na the only time uko naye kufanya live ni Sunday peke yake. But kama una feel kama una miss anything, Ian Adai, unless you have the solution, you mutumia 2 different softwares kurun TikTok at the same time na YouTube, see the same. So mufanya hivi, kama una solution niambie, I'll be happy to fix it. Maybe nieke delay, nimeangalia features zote nimemiss zote juu I'm running 2 operations kwa computer moja, alafu ina transmit kwa 2 different platforms, umeona. So ndakuwa na recording though, I'm recording the whole session, recording iko in sync kabisa, hata mostly ndaipost leo before you guys wake up tomorrow Monday morning. Nikimaliza hii recording naimaliza by leo, unaona. Leo sina shughuli mingi, only a few things, alafu naitupost tu leo recording. So kimisi yote hii utaipata recording iko in sync kabisa, on sync, ile tu sound na kile kitu ndio na record hapo. Naona hizi microphone hapa hivi, unaona nime overcompensate ya hiyo story. So kai iko slow kidogo, maybe there's something I need to figure out, naona, but sijui ni nini kabisa. Since ni introduce TikTok imekuwa hivyo, naona. Any updates on lens and cameras? No, I don't want to buy anything right now. Ile kitu kwa reda yangu ni ile I'm trying to buy lens ya 50 to 150 Sony. It's $4,000. I don't think I'll buy it this year kabisa. TikTok at par with sound. Oh, kwa hivyo ni ka TikTok iko sawa, maybe ni StreamYard ndio kuna shida, basi ina delay kidogo. I figure out maybe there's something I need to do. So kwa nini kwa lens and cameras, I don't have anything in mind. I have enough cameras. Don't even, unless moja ipotee. Actually, I was thinking about giving away moja kwa Dero Travels. Juu cameras nimegundua, kuna moja nimeilemea. I'm not so situmiangi sana. Once in a while, once a month hivi. But hizo zingine hizo, juu nikienda kwa photography, siku hizi nimechanged because I have kids. It's easier to do photography than video. Because video, kama na set up camera 3-4, I have to keep running around. Tukiana mahali events siku hizi and I have my daughter, daddy, I want you to use somanga ni mbebe sama, I want uppies. Uppies ni uppies. Still to up your jina uppies. I want uppies. So uppies amasha ni mbebe. So ni easier kupiga picha juu ni still frames than video. So kuna kamera moja imekuwa natumia, maybe natumia Dero Travels after 10k. No. But I'm not thinking about anything new camera. Niko tu ni lens moja tunafaa kubuy. Kama ni camera ndabuy camcorder, but hiyo ni baadaye ya kwenda fanya plane spotting huko airport huko. Juu airport nimekaa sijaenda hiyo place for a while, but nataka kwenda kwa different airports. Nataka kutravel maybe in the future, naenda maybe airport ya LAX, niende maybe JFK, niende Miami, niende Chicago O'Hare, niende maybe Dallas, Fort Worth, niende Houston, different. Alafu niko na the right camera though. I need to have the right camera before I do that. Nitakuwa natoka tu Friday narudi Saturday jioni. Naona itakuwa my pastime to get away from the kids at least for a few days. Nisiseme hiyo out loud alafu wife asikie. Sema, what? You have to pay me to watch the kids. Anyway. the jokes. Anyway, so warehouse jobs or driving bus as a new immigrant in the US. What's your advice to start with? Hassan wa Isa. Mi neza prefer drive basi because warehouse bado nalipa less and you never know which part utabaki. Warehouse ni repetitive, utachoka nayo. Unaingia kwa building, same thing. Natoka. Unaingia, same thing. Best yangu mmoja siwezi mtaja jina, alikuwa anataka kutransition from warehouse job to trucking. Nikamwambia, I'll get you a job by next week. Nikabonga na best yangu, kabonga na best yake, akamuhaya. Nikamuza, so, do you miss your job? Akasema, no, I don't miss my job. Juu pia kudrive truck ama basi ni poa. Because basi kuna different routes. Alafu kuna different times. Utakuwa na variation. Juu basi ni very simple. Una drive, I don't know the specifics, niliambiwa. Una drive kama from unamka 4 asubuhi, unazunguka neighborhood 1 hour mpaka 5. Ifika 5 una park. Unachukua 1 hour break. You're getting paid still. Alafu 6 so 4 to 5,
5 to 6 umetulia, tena 6 unarudi route, unazunguka 1 hour, 6, 7 una stop, 7 to 8 umepiga sina pause, tena 9 unatoka unazunguka, unarudi 10 una stop, unaona. So kwa ile more creative, basi iko more creative than warehouse, unless warehouse when ni warehouse manager ama supervisor, no, itakuwa advantage. But kama wewe tu mtu wa kawaida, mtu wa mkono, na kwa advice you're better off ukiendesha basi, itakuwa na ile variation. You will know the city, you will see people will know you, watakusalimia. Mi kazi yangu ya first ilikuwa kama cashier, inaitwa Walgreens drugstore. I was happy. Sometimes I have a bad mood, mtu anakuja pale ananiongelesha, nasikia fiti, naona nasikia fiti sana. By the way, niko nasikia kama yani I'm looking forward to go to work, juu ule msana anakuja kuongelesha vizuri, umuulize how the kids, ni kama kuna family fulani, people who, customers nika unawajua, you know they are, oh I broke my arm, oh how's your arm doing, oh I'm doing good. Alafu pia customer ana appreciate ukiongea na yeye, unaona hivyo. Alafu iko very interesting overall yani if you ukifanya kazi kama kwa store in a local neighborhood, everybody will know you, unaona, uta make friends hivyo. So hiyo ni much, but ni ile tu inalipa kidogo, ni job ya low skills job. Warehouse inalipa poa, but you don't talk to people, unaona hivyo. Kwa basi inalipa poa and you talk to people. Trucking you don't talk to people but unalipa poa, so pick and choose, no. So trucking sipigia na masimu, tunaongea masimu the whole day, no. So ndio hivyo. So I think advisable, it's up to you though. Maybe you like the warehouse thing, no. People know kaka, Maisha states kana jua, no. People know you kaka. I didn't know. Muona kama niko tu sionangi by the way. So 4K unapata gari huko 254. That's true. Kabisa 4K. Vinini mmetua car review. Unaona, najua hiyo ni pesa. Any money, hata hapo unapata gari ya 4K by the way. Ni ile tu you need to have some mechanical skills. Unaona. Shukran kaka, you've been an inspiration to me. Oh, that's good. So tunakaribia 2 hours. Muka 2 hours hapa maximum, ifike 3 o'clock. So kama kuna swali uliza. 3 o'clock time yetu. Naona juu nenda kuangalia trucks. Sijatoka kwa house since Friday, so there's things I need to buy, my supplies za wiki before niendelee. A little bit of chakula ya lunch. Lunch yangu ni very simple. Salad. Mukula lunch salad. Alafu nabatule my ingredients na nini. Alafu kuna hii DEF ya truck. Nini ingine. Food ya watoi backup just in case wako na njaa na quick fix, vitu kaa hizo. Juu wife usahau saa zingine. So nikona kama tuseme the next 10 minutes hivi na maliza live. So kama una swali uliza ile ya mwisho kabisa. Live nataka kumake kwa 2 hours maximum. Next week before mtu uliza swali ingine ndamaliza live by 2. Ndio sasa ende watch game. Unaona. Kama ni msa soka. Unless you want me to stay mtaniambia. But next week I don't have to watch anyway finals. Anko second half niko sawa. But next week itakuwa hivyo, itakuwa a little bit shorter. Nitatry kuanza mapema kama leo. Karibu nianze mapema leo. Ni vile tu then my daughter showed up. Ataka vitu zake tena, sijui whatever she was painting nini. So itakuwa hivyo next week. Alafu pia nitakuwa out of town on Friday. Sijui kama make video, I don't know. Maybe ya kutravel, maybe ya barabara kama last year. Last year ni make video moja mrefu, one way. Kurudi kamera ilizimika. Sikuwa hii post hiyo video. Iko all over the place. But next, hata sijui kama nilipost. Maybe nilipost. Ni kama 2-hour drive. Mwone mali wife anaishi Ocha. Kudrive Ocha ni interesting. Saa zingine. Unaona. So, ndio hivyo. Asema travels. Ashaniweka. We'll still wait for TikTok videos. TikTok videos si big deal. Ni tu mchukua the same video live. Alafu naikatakata. Alafu naipost. Naona. Record hiyo place ukienda. Sasa na record basi. Kuna moja last year. Niko na record. Unaingia kwa freeway. Tunadrive kwa freeway for a while. Na mu record non-stop juu ikianza kurecord na record. Na ni last time niko na track feature watu hiyo wasionekane. They didn't want to be on the... So but this time nda sneak in camera. Kuna mount moja nimebuy ndeka pale nyuma. I-record watu bila kijua. Mbona nda record kila kitu. Kuna moja ya last year by the way. Niko naenda aje. So you can record 2-way. I don't think nilipost hiyo ingine. Nilirecord kuenda nikarudi. I didn't even share anything kabisa. Niko na hizo video but sikushare anything na mtu yote juu nilifilm property ya kina wife ya baba yake. Alafu they sold the property. Mambo ya kesi wakaamua waiuze.
so see, it's not their property anymore. So sijui kama nikipostio video itakuwa illegal, it's somebody else's property, nikishow hiyo property, I don't know, tutaona, ndauliza. But nilifly drone, nikafilm kwenda, nikafilm kurudi though, something happened. Sijui kamera moja ilikufa, something happened, sikumaliza hiyo video, naona mwaga na hiyo paranoid na perfection, kama kitu imeharibika nasema scrap it off, naona naitoa yote, but video iko, one of these days ndirudisha tena explain, unaona. So record hiyo TikTok, nipatie ideas, record hiyo TikTok, nipatie ideas, unaona. Ndovu umesema ni record hapa hivi, it's been a minute since you recorded a video ukiwa kwa Q7. Oh, so Q7 ilitoa zile mount. I don't drive that car every day, by the way. I preserve, nataka ni keep, alafu ni trade in. That's what I'm looking forward to. So ikuwa na low mileage, alafu in good condition, I'll get good money. Nataka preserve kitu kaa hiyo. Preserve gari zangu zote, by the way. Ile nikuwa naye when I want to trade it in, na keep ile, ukiona hivi watakuwa na salivate. Naona, juu ni gari ya 2019, iko na less than 60,000 miles, everything works, aina stain, so I don't buy food, you can't eat in my car, mwambia my kids hivyo, don't eat in daddy's car, nasema hivyo. So nataka kuisave, niuze kama iko na very good condition, kama kutrade in, but najaribu. So hiyo trip kwenda, we might use the Q7, either yangu ama ya wife. If we head there, kama ni gari rental, nda record all the way, naona. Hata gari rental inaweza kuwa poa sana, ndio muone gari ingine pia, kwa sababu road trip ni kama una watoi, kwa zile supply, we need like a Q7 si kubwa sana, familia yetu tuko 6 all together, but my daughter anakaa na mama yake, so kuna 3 kids na mimi na wife, so tunakaa mbele alafu tunatoshea. Lakini because you're traveling road trip, sipenda kuona kama ice box ile kuna maji baridi, kuna ma snacks, tuna bring battery, iPad, jonua toy, so you have to move all their toys now, kama mdogo ile, yani so if my wife needs to bring speakers, itabidi to rent gari moja, maybe hata sijui nini ile, sababu ile Chevy ile kubwa ile, ndio tuko na supply za watoi, hizo speaker na makamera, alafu sisi tukae mbele. Maybe we'll do that, sijui, maybe na rent, kama na rent ndawapeleka hiyo tour, though kuna graduation moja iko Friday, man, next weekend iko busy ni aje, kuna graduation ya best yangu Friday, alafu Saturday tuko out of town, alafu Sunday, hata sijui, hopefully, wish me luck, itakuwa poa though. So recording TikTok ni Maisha states, hii video hizi nazikata, alafu naeka caption, that's it, alafu na post ile tu if you missed something, but nimekuwa hata sijui, hata nimesahau nilipianga hiyo software itongaje ile na produce zote hizo, nimesahau hata, naona hiyo ni generate ya kama 35 videos, so I can post 5 in a day. Ni vile mwaga shy pia, information yangu ni kama ni secret kidogo, sitaka kuambia kila mtu, nataka tu specific audience wajue hii story, naona. I'm serious, by the way, that's mwaga Kiswahili mpaka leo mimi ati nazongea English kabisa kama English channel, lakini sio banda kwa naambia kila mtu siri, unaona. So fanya tu niongee tu Kiswahili, wale watu wanasikiza wasikize, unaona. Those who have ears can hear. Enjoy this story. Niko biased by the way. Niko very biased. Mtu ananisikiza, anasikiza Kiswahili, atani understand. Mtu asikiza Kiswahili bahati mbaya. I'm very biased. Juu information ni very important kwa business. Utai underestimate, but ukijipata kwa hii place kama mimi, alafu follow hii story, utaniambia, itakuwa kalaini kabisa. So si kitu ati ni kama you take for granted, kitu very important. Mulan na share. Juu usema kama leo tumelose senator wa nini, Opus clip ndio imutumia. So nimelose senator itwa Lindsey Graham amedie. Sijui kwa nini, sijui kama at his short illness, hata sijui kwa nini. We'll know more by tomorrow. Sasa ni weekend, iko na very slow news cycle. Alafu kuna senator mwingine pia itwa wawili wa Republican. Wamedu vitu mbaya sana, by the way, kusaidia wananchi sana. Alafu sasa ni kama wanaanza kukufa, hata sijui kwa nini. So sometimes man, treat people with respect. Musema hivyo. Yani kutreat wase na respect, it's more important than your religion. Understand hivyo. It's not your job
to convert everybody to your religion. Just treat people with respect. Naona, respect life. Nimusema hivyo ni muhimu sana. Saona, hata sijui nauliza swali hapa hivi, namaliza anyway. So ya mwisho nini bu? Nasema schedule ya this week ina kuallow ufike World Cup. Haiwezi. I'll lose so much money. No, haiwezi. Sahii this year job ilichelewa kuanza because of ilikuwa tariff sama tukaa hiyo. Ilifaa tuanze job March, ika shut down the whole of March mpaka April, ikaanza mid-April. Alafu ika peak May. So tuko na 2 months behind. So sijai catch up na ile business credit yangu ikuwe level. So I can't even afford to watch the World Cup. Wacha tu ikuje iende. Nenda kuwatch ile soka ya kawaida. Kwangu si big deal sana World Cup. Though nimeorder ile replica. Ndaka nikuwe naye. By next week ndakuwa naye. Ile replica ya World Cup. Ile, yani niliangalia the size. Nika order. I've never really seen it, your World Cup. So nimeorder from FIFA. Kama, si real. Nile tu something itongaje. Imetozwa na resin. Kama plastic hivi. Ile tu size yake nijue tu how big it is. Yani how tall it is. I think ni 14 inches. 14 inches ni kama, maybe, ndaiba itakuja sijui by next week. Alafu tutajua inakaaje. So tutakuwa na on World Cup Maisha States hapa hivi. So schedule, siwezi enda kuwatch. By the way, Maxwell Murimi. US ni kubwa. Naona, ni continent. Mwana. Acha ni try kuanswer hii swali hapa hivi. Ni kubwa sana. Nasema tu okay. Watakwenda kuchukua fast food. Nimetuma text. But ni hivyo, US ni kubwa. Kama kuna game, I think kuna game zachezwa ya France iko Dallas. US ni kubwa. Unajua Dallas ni 1000 miles. Hiyo ni 1600 kilometers could drive to, by the way. Naona, si karibu. Kufly ni 3 hours. No big deal. Everywhere kufly ni 3 hours hivi. Maximum 4 hours hivi maybe. Seattle from up ni 3-4 hours hivi. But ni mbali. Alafu pia siishi huko, so lazima ni book hoteli. I can't do it. Naona, si important kwangu sana. Labda naenda Olympics 2 years from now. Itakuwa LA. Naona. Siezi, ndawatch kwa TV tu. My big screen TV. Si yangu watoni watoi. Thanks for always being there and for being such an amazing brother. I appreciate you more than you know. Nice time. Oh, Vinny, thank you. Thanks a lot, Vinny. Appreciate it. Naona, I love nikumii tu like hizo magari tununue moja. And Opus Clip. Dero Travel sama Opus Clip for generating videos na shorts. Ni mtu Opus Clip. Ina generate kila kitu. Naona. So, can we talk about gas station business in deep? What's the advantage and consequences? Asan Waisa, gas station is what I'm thinking about, by the way. After talking to the owner, Malimu Park Truck, ile place, I'm sure na video mob. The guy who used to own the business, Brad, alinunua for 750,000. Sawa, akaspend karibu almost $1 million kuirenovate over time. But it's not like he was losing. Alikuwa na renters, iko na office buildings, iko na laundromat, iko na restaurant, iko na gas station, iko na daycare. So he was making money while renovating it. So alinunua $750,000, akanaye 7 years, aliuza 2.8 million. Sawa. So $750,000, which is kama 700,000, akauza 2.8. So anaka spend 1 million, so 1.7. So profit yake ilikuwa double 50%. Na aliuza because yeye na wife yake wali split, na terms za kusplit na wife yako ni ile, if you build the business together, lazima muiuze alafu musplit hiyo do 50-50. So sasa ni mgonjwa pia, nimpiga picha pia, sijamtumia picha zake bado. But so gas station generally you can generate 40,000 to 100,000 a month, by the way. Depending iko wapi, iko place iko busy, ama iko nini. So kiniambia kitu moja, if I knew what I knew now, kama umsali nunua property 750,000, which back then akinunua, that was a lot of money for me. A lot of money. But siko na ile akili ya business. It's sometimes mtu kwambia I'm selling my business for 2.8 million. You might think, hiyo siwezi afford. Lakini imagine today, the bank agrees to finance at least 80% of the amount. Mona. Alafu 20 kuwe tied down on your profits. Kama ningenunua hiyo business
back then nianze kuirun mimi mwenyewe. If I knew what I know now, niko na generate maybe 100,000 a month. No. I'm a 40 to 100,000. So will I even need to drive trucks? No, I won't need to drive trucks. Juu utaperfect your job so well gas station. Juu gas station kuuza fuel haina profit sana kuuza fuel. It's like you're just distributing. But fuel brings people to your store. Kama asubuhi, kama mostly move fuel truck yangu jioni. Lakini in the morning, wase wa landscaping, wase wa electrician, wase wasijui plumbing, wase wasijui au wote, au pitia kwa gas station, wana fill up their tank for the day. Wanaingia ndani, unachukua donut, coffee, candy, soda, ice, ile chakula ile, yani convenience store. Wanaingia kwa gari, go. So every morning, you're making money from the gas station, besides selling gas. Aya, jioni, wanapitia wengine. Wanatumia bathroom, wanakula baga, wananunua maziwa conveniently, jiona time wamechoka, ilikuwa too late. No, auza maziwa huko, kuna convenience store. Alafu ni expensive kwa gas station than kwa store. Store ni supermarket. So, yani, it's a good business. Alafu, what are the challenges? Nikienda gas station mimi mwenyewe, ndafungua 6 asubuhi, mpaka 8 jioni. Nikifungua hiyo business hivi, I'll be working all those hours myself. Kwa nini? Then I'll teach somebody else. Then somebody else. Eventually, utakuwa na store manager, ukuwe na hii, mpaka sasa utake break. Hata sema usemeaje, you'll have enough time to go buy another one. But, alafu, kama wasi walibuy hiyo gas station, after 2 years, say they own 4. Walianza na moja, wako na 4 sahi. They're going for the 5th one. No. The business. Ukiangalia hii figure is too expensive, that's where you go wrong. Una quit before uanze. Because sometimes, your investments yako, ni business expense. Na utaomba loan. You use other people's money to start your business. Yakoga hivyo. So ndio musema, the things that I know now, usiji underestimate, you just need to use your brains. Kwa sababu loans ziko available. Naelewa, loans ziko available kuanza biashara yako. You don't need your own money to start a business. You just need to manage a business and borrow. Because banks, wanajua, when you borrow their money, it's like you're renting their money. So how are they benefiting? Ila story ya merry-go-round. Kuna interest. No. So they'll give you their money, you borrow their money, then they'll charge you every month for their money. Meaning, if you're willing to start a business today, ini very important by the way, chukua notebook uandike. If you're willing to start a business today, kuwa na ile requirements the bank needs, you can borrow their money, then you'll pay them every month for borrowing their money. At the same time, when you're paying them every month, so it's like you start a business, you borrow money from the bank, and the bank is part of your profit margin. Kwa nini? How are they losing? You think they don't want to give you money? They do. You just need to convince them that if they give you the money, they'll get their rented money every month, which is interest. Naona hivyo. They're willing to, by the way. Usiwahi fikiria ati they don't want to. It's just that maybe ujawa convince vizuri. Ndio musemaje, unaweza na tracking, ubuild ile financial stability na tracking. Ukisema ati ile delayed gratification, uanze business, don't improve your lifestyle, uta-improve baadaye, ni ile you're working in a way that bank yone kuna do. Then you ask for more money. Alafu invest. Then you have to work hard. Juu hizi vitu, they're so, nisemeaje, which is, na rub my fingers. They're so good that ukifanya the first time you succeed, you'll never be broke for the rest of your life. Alafu hiyo lifestyle unataka ku-upgrade, inakuwasha hiyo. Utakachap tu after 1 year. 1 year, tutadelay tu 1 year, alafu whatever you want. Mi nimerun out of things to do. Because nimeangalia the brand new Q7, I don't like it. I don't like the new one. I don't like it at all. No. So I'll just hold on to mine, nikae kwa van, niuze hiyo, ninunue ingine. Do I need more cameras? No. The ones I have are working just fine. Mu shoot in RAW, na edit, inakaa poa. No. Unless camera iharibike, I'm not buying any camera. If ka 10K, I'll give away one of my, napatiana tu by the way, mtu aende naye. So ni ile unafika mahali, I'm almost turning 50. Mi niko ile mode ingine ya retirement sahi. Unaona na share hapa aggressively for free. Masawa juu hizi vitu. You don't need money kuanza business. You just need ideas hapa. No. So it benefits you if you're reading books now to understand how superficial businesses work. Alafu ukipewa hiyo opportunity, una execute. Unaona hivyo?
I'm telling you that kama it makes sense kwako, you don't need money. Alafu maybe it makes sense kwako, it's not connecting. Kuna connection problem. Imagine hivi kuja States 1 month. Uanze business juu kuna akili. I don't know, you have the brains. Ulisikia story kwa inspire ukasoma book fulani kwambia this is how you start a business. Uanze business leo. Your business ina profit, ina make 100,000 a month. Uombe loan ya 5 million. Unailipa in 20 years. It sounds outrageously big. But cash flow ya 100,000 mse wangu. 100,000 cash flow a month. Musema kila siku hapa hivi. I only need $6,000 kurani familia. No, 6,000 only. So if I make 20, naweza save 10 easily. Hata 16 easily. Ni ile tu things happen sometimes. No. Watu kufa, kuna sijui emergency, this, that. But overall, but ile concept ile nishe understand. This is how things work. You don't need money to create money. You can borrow money, you can rent money from the bank, as long as you pay them the rental fee, itonga interest, na you pay it back over time, utafungua business. Watu wengi wameza business na deni, by the way. Don't be fooled. Si akili mingi, ni akili ndogo tu. Learn ile management before on the business. Alafu utaniambia. Kama utaki kusikia story imekupita, sawa pia, wewe kuwa employee. When the other guys open a business, go work for them. It's okay pia. Unajua si mbaya. Kila mtu ana level yake ya understanding. But kama hii concept hii, msee sikudanganyi. Utanunua meli leo, utakuwa na meli, wewe ndio kuna cruise ship ndani yako. Unaona? Kama mwangalia ile economics ya airline, nilipost moja ile kujua nini. Ndege kifly kutoka tuseme when the plane takes off, ndege kifly. Kama hapa Minneapolis tuko na Airbus A350 ya Delta. Hiyo enda Japan na 2 pilots na crews juni how many crew? 12 crews or something. 1 2 3 4. Kuna crew kadhaa. Hiyo ndege ki take off hivi. Daily flight to Japan, Haneda ama ni Haneda airport. Daily flight. Hiyo ndege ki take off hivi 800,000 gross. Every single day. 800,000 every single day. Imagine. Unasema Kenya Airways, oh, the pride of Africa. Oh, please, you have no idea. Hiyo ndege ki take off hivi. Juizi my wide body, I'll make profit na passenger, wana make profit na first class, business class, na cargo. Cargo huko chini huko. Sini chini huko chini kuna cargo huko hivyo. So wana ndege kifunguliwa, ndege yoga left hand drive, by the way, kao jaijua. Ndege ni left hand drive. Pilot anaka left hand drive, first officer right side. So kienda kwa gate hivi, au fungua left side. No, wanafungua mlango za left side. Unless sometimes right side, but right side, on preserve juu zile cargos ni kwa right side. Inafunguliwa hivi. Kuna ya mbele, kuna ya nyuma. 800,000. Ile Kenya tuseme Boeing 787-8. Maybe ni $500,000 iki take off hivi once. Kuna expenses, but hiyo ni gross income. Imagine una own company kama hiyo ya ndege. Unaona? How long before? Hata kama profit margin yako ni 10% from 800,000. Hiyo ni 100,000. Na ungejua US dollars. So kwa undege 15. How long before zikuwe 30? How long before zikuwe 100? The bank will be so confident na wewe itakwambia we'll give you money to buy new planes. No. Pia utakuwa na lease hata own hizo planes, but you know how to do your operations. Unaangalia profit margin ya 10%. Sometimes you lose the whole 10%, but uko na hiyo profit ya 10%. Ina matter. Over time, ina make sense. Even mtu angalia business. Si ati, I don't have money, I can only do this, unajilimit wewe mwenyewe. Si hivyo. You'll have nothing today, something tomorrow. Snap of a finger. No. Ni use your brains. Nasema hivyo. Ni kama joke lakini inakaa yani obnoxious. Hata huwezi niamini. No. Ni stupid yani, it doesn't make any sense. 0 leo, 100 tomorrow. No. 0 to 100, snap of a finger. Juu kuna idea in your mind. No. Na umeborrow money. So kuna stakeholders. Bank ni shareholder wako. Kwa nini? Because it's part of your profit sharing. Lazima walipe back pesa yao plus rent ya kutumia pesa yao. No. 2 things. Don't let anybody fool you. At least lazima kuwa Christian kwanza uende uombe confirm. Ini kitu ya brains. Brains. Because as much as Christianity kuna uzuri wake na Bible na kila kitu na religion, hii story nyingine si religion. If you mix it up na religion, that's where you go wrong. No. Kwanza business si religion. Ni taking action. Demonge hivi sema tu umse ni atheist. I believe in the creator. I believe in that. Nile tu hii brainwash ya wase juu ukuwa so religious like somebody ame capture your mind na ideologies.
God ako so far away in the sky gani ukipanda ndege mbona upanda ndege uonangi hiyo tushafika huko ama bado ni ile blue ile hiyo ni ku capture mind yako. Fungua mind. You borrow money, you manage a business, you'll make money. Cash flow ndio muhimu. See ati how much debt do I have? 20 years from now utalipa hiyo deni. No. And you never know how far your business will grow you 20 years from now. By the time maybe you'll pay it in 5 years. Utakuwa multiply your business 5 times ile loan ya kwanza utalipa umalize. Ndaongea story juu ya membership channel kama utaka niwaambie specifically what I mean by that. Ni ka joke, it's unreal. Mimi ni kadere, I drive for a living. No. Namuka hapa hivi on Sunday for 2 hours na kuona live. Mimi ni dere, niambie. Angalia kwa ranking ya job Kenya. Mimi kadere, nani mimi ni kadere. Vipi kadere? Mimi ni kadere by the way. Kadere tu. But na manage business yangu pia. Kuna ma3 yako umeibuy, unaimanage na unaidrive. That's what I am by the way. It's a big deal. Lakini kwa ile whatever you atmosphere imenifundisha na learn I'm cash flow ndio muhimu kwa hiyo ma3. Kuna buy ma3 that is. Kaniga same thing. Ni business concept. Inakuwa smooth all the way. Hapana, inaenda high, inarudi low. Inaenda high, inarudi low. But eventually at the very end una benefit. 5 years from now, utakuwa na retirement, umenunua shamba, kamulu, kuna hao, kuna ina grow tu yani. Cash flow ndio muhimu hivyo. Because you don't need all that extra money. Brains tu tumia akili yako by the way. Kama ujui, hizi my knowledge zako kwa vitabu ama kuna podcast. Zile uliza ni lead to the right one. Uangalie usikie. Watu huanza hivyo from 0 to 100. Just like that. Alafu kuwa 0 to 100 just like that kama ukuiba pesa. Uko na ile brains za kudu hivyo. Somebody will pay you to teach them how to do the same thing. No. Because yani people waga hivyo. Hiyo ni kama 1% of the world ndio waga hivyo. No. That's how they make a lot of money. Wanadanganya gava inawapatia private wanapata business ya gava inaendelea, wanadanganya gava inawauzia business, wanai-privatize, alafu wanapata tax breaks, alafu wana maximize profit. Next thing wanakama wanabuy gava. Na gava niliwabuy hiyo property in the beginning. Gava inasahau. We forgot. Kenya Bus Service. No. Kenya Airways. Anyway, tumaliza live. Nasema hivyo. From 0 to 100. Nataka kupost TikTok video moja at least ni break hiyo monotony. No. Hope wasa utawatch na sijui. Hata nimesahau kupost TikTok. How do you do it? Una post alafu unaweka title. So now isha wiki njema by the way. Hopefully team zenyu zitawin. No. The African French team hope ita win. No. Ndembele. Sikia jina Ndembele. No. Mbappe. Ati hiyo ni France sasa. No. Hakuna sijui Frances, ni Mbappe. Ndembele. The African team. No. Either the French African team ita win World Cup hopefully. No, those young people wasikia poa pia. Nikasi tumewin. Kama wataonewa au marefa au sijui. Anyway, tutaona tu. No. Inanipress kufikiria about your story. So, Guruvisha Samaje, good to see you, man, and to have such amazing, meaningful conversation full of mentorship, blessing, man. Pass Maisha State's community regards to the family. Appreciate it. Because on TikTok, ndio katani siende. No. Kinakasema, please don't go. No. Wacha nishughulikie track sahi. Back to the grind next week. Ni repetitive, but in a payoff. In a sense, by the way. No, in a payoff. So, usikufe moyo. There's better things in the world. Sawa. Kuja YouTube. Peace. Ni mwacha nani hapa hivi? Hebu tuone. Ngoja. Mmoja. Kuna team Spain to Dakar. Big up Albo. So Spain ndio na France na UK na England na Argentina. Yeah. All of them, the last 4, there's nothing to lose. Sababu hakuna mali wanaenda, watabaki mpaka the last day. So now the last 4 ni kutu ndani yote. So all the best, support your team. Usikuwe stressed up na team too. Those are millionaires by the way. Those guys are millionaires. Usisangai. Blessings, man. France itakuwa ngumu, maybe maajabu. Hopefully. The French African team, hopefully. Blame niko racist. Ama ni reverse racism, hopefully. Just for the sake of. Siti lazima wa win. Hello Kadere, Stevo hapa. Master Gabu. Kadere tu. Mwanga Kadere tu, naona. Sivagi suti, navanga tu shati ya yellow kila siku na shorts. Alafu nina simu, naona.
easy thing kabisa. Sasa wase tunaona baadaye basi. Recording ndaipost maybe leo ama kama nachelewa leo Friday. Naona itakuwa poa, itakuwa synced. Sasa see you on the next one basi wase. Peace. About